Привет, Сейфрикс. Так. В общем, у меня настали плохие дни, ибо сверлить будут каждый день, каждые сутки, ибо там ремонт затеяли. Прошел 5-6. И как оно? Ты еще радуешься ему, Мегамену? The safe was undoubtedly locked. Ну вот я вот с 6 I и had no need for junk начинал. mail, especially someone else's. Ибо я, грубо говоря, ну, когда спрашивал, какой Мегамен самый простой, мне вот сказали порядок, я вот по такому и играл. Я с 6 начинал. Señor. Little Chotalon. Так бы я бы, вероятно, очень долго бы проходил бы того же первого Мегамена. While the general was sat there. А так я его прошел, по-моему, часов за 6. It was a Ибо я computer module with натренировался, так some сказать. kind of outdated game displayed on it. I didn't have time to get sidetracked by playing computer games. Не совсем. 7-я часть на SNES, потом некоторые идут на Wii, на Пеке и еще на чем-то. Короче, там тебе I придется decided to leave the television switched off. подзапариться, ибо там он намного на чем. Прям вот такого единого нету. На SNES есть Мегамены X, по-моему, ну сколько-то частей. Потом идет уже на PS1 Мегамен X. The filing cabinet was... I wasn't going to... Hi, I'm George Stobart. Hello, senor. How can I help you? Are there any ancient pyramids near Claramonte? Si, senor. But it's not very impressive. It's in ruins.
That's perfect. Would you be willing to give a guided tour of the ruins? I can't. The General would have a fit if I left all this paperwork. Готова армия посадить в тюрьму всего 6 частей. Доставка смени. О, да. Я что-то забыл об этом. Извиняюсь. Ну, в общем, я все потыкал, ничего недоступно, и начал с ним разговаривать. Большое спасибо. I'm trying to get out of Quaramonte. If I had $1 for every time I heard that, I'd be able to buy back half my family. Never mind them. What about my visa? We don't take visa. I didn't ask if you take a visa. I want you to give me a visa. I can't help you, senor. I don't understand these things. Would you like a gourmet dog snack biscuit? I would love one, senor. But I would have a problem with my teeth. Toothache? No, senor. If the General catches me eating on duty, he'll knock them out. В Мегамене клево то, что каждую часть все что-то придумывают. То протомен, который внезапно появляется, то еще что-то. То есть игра вот за 6 частей себя не исчерпала внезапно. No, senor. El General keeps me in the dark about most things. So long. В общем, надо как-то генерала отвлечь, насколько я понимаю. I had no need for junk mail, especially someone else's. Do you have a map of Quaramonte? A map? I'm sorry, senor, but I don't. What about the one on the wall? Ah, that is an archaeological survey map, senor. Not suitable for tourists. I'll be back. Жаль, битв в шестой части не хотел атаковать доктора Вайли. О, я таких нюансов уже не помню. Why did you show him the stone? I thought maybe he might know something about it. Well, he does now, for sure. He knows we have it. Did you notice that chart on the police station wall? Yes, it looked like a map to me, but I couldn't make out the details. Whatever it was, the general didn't want us to see it. You came on a little strong with the general. I was merely flattering his ego, Georges. Every man has his Achilles heel. Maybe, but that guy's weakness isn't in his foot. Labano tells me he's been seeing a lot of you. We meet sometimes for lunch, a drink. After you'd gone back to the States, I was pretty lonely, you know. Lonely? You must have been desperate. Couldn't you just visit the zoo or something? That man we saw talking to the general was Oubier. Didn't you recognize him? I never met him, remember? The guy I called in Paris claimed to be Oubier, but he sounded nothing like the man in the police station. Maybe the professor really is innocent. Nah, it's too much of a coincidence that he's here in Quaramonte. Would you like a biscuit? Gourmet dog? Have you been eating those things, Georges? Sure, they're great. Guess what this is? Go on, guess. It's wrought iron, probably from a chimney stack on an old stove. Well, I suppose it could be. How did she know that? My grandfather used to work in a foundry. Где с костюмом прикольным, а еще одну секретку в замке. Мистериус я еле попал, так как там было 2 платформы, нужно было сделать самый малый прыжок в игре, чтобы на шипы попасть. А что там в этой секретке? Я о ней не слышал. Я знаю, что в Мегамене X можно собирать костюм. Там типа, ну, на стандартных уровнях расположены секретки, прям вот секретки. И тебе дают по части брони, и каждая часть брони что-то новенькое тебе дает. Вот, и когда их соберешь, у тебя будет супер-пупер костюм. И в Game Boy Color Mega Man Extreme я знаю, что там есть секретный прием Hadouken и еще Шарюкен, по-моему. Короче, 2 приема стритфайтера. Внезапно. И они очень сильные. Но про Mega Man я хз, какие там секретки. I found the cutting in Oubier's house. Apparently, it's only visible from Central America. Фига себе.
Я такого не видел. Take a look at Я this. фармил ебанки на каком-то уровне, Monsieur, и на них where did проходил you до get that конца. kind of money? It's not mine. I found that statement at Ubie's house. Do you have any theories about this stone? I think that design represents a dog, a Mexican dog. So, this is the sacred Chihuahua stone? Sheesh. Один ятанг потратил. Ого. My name is Stobart. Силен. Stobart. I thought that face was familiar. Remember me, George? Я вроде все слил в банке. Hi, Dwayne. Just a moment. I have a few questions to ask the professor here. Does the name Karzak mean anything to you? Но то был мой первый Мегамен. Может быть, так бы я бы меньше слил. Но хз. Но больше, чем один, это точно бы слил. Financing my expedition. Tell me about your wife, Professor. Please, I don't want to talk about her. You shot her, didn't you? No. I loved Carol. She meant the world to me. What do you know about my girlfriend's abduction? I don't know what you're talking about. She was invited to your mansion in Paris. Not by me, she wasn't. I haven't been home for nearly 7 months. Have you ever employed a Central American butler or servant? I've never employed any kind of servant, monsieur. Это вот босс опять. Я затанковал 2 ятанками. Просто неохота было с ним возиться, когда у тебя 9 ятанков. Would you like a biscuit? No, thank you. You should, they're good. I can't get enough of these things. У меня просто иногда паника бывала из разряда то, что бьешь босса, потом юзаешь Е-танк, а потом начинаешь безалаберно играть, в итоге все Е-танки сливаешь. Или как-то Tell так. me about this stone. Where did you get that? That's my business. How much do you want for it? It's not for sale. Can you identify this statue, Professor? Oh, yes. Tezcatlipoca, the Lord of Darkness, A Central American god, right? a supreme deity. Tezcatlipoca means literally Вот откуда название данной части. Дымящееся зеркало. the Mayans believed he could look into the mirror and see into the hearts of men. He was the wind which came howling in the night in search of victims, and victims they gave him by the thousand. Human sacrifices? Men, women, children, animals, anything that bled. The steps of his temple ran red with the blood of sacrifices. The Mayans have a legend that says he'll return one day. I hope I'm not around to see it. Do you see this label? Yes, it refers to a company named Condor. What of it? I traced that company here to Quaramonte. Do you know where I can find the offices of Condor Transglobal? The company no longer exists. They went bankrupt recently. Я таких, по-моему, вообще секретов не находил. I have proof. Я обычно тупо уровни пробегал. Directly involved with Condor. Не обращал внимания на то, куда можно залезть еще. Beyond that, I have no connection with the company, which, as I said, no longer exists. Может быть, он в новом режиме открывает тебе персонажа Do you know бита, anything чтобы about за него this поиграть? eclipse, Professor? Я хз, надо погуглить. Of course. It's not the reason I'm here in Quaramonte, but I'm looking forward to seeing it all the same. What's your interest in the eclipse, Professor? Oh, it's purely a layman's curiosity. History is my subject, not astronomy. But I've been fascinated by the movements of the heavenly bodies since I was a child. I wouldn't miss a total eclipse for the world. Does the eclipse have some special significance for you? From me? No. For the ancient Mayans, it marked the end of the Fifth Age. Perhaps we should be celebrating. Ah, no. The end of each age heralds destruction on a global scale. The fifth is the final age, ending in the total destruction of the Earth.
Я понял. Take a look at this, Professor. What have you got to say about that? Where did you get this? Never mind that. How do you explain these withdrawals? I left my financial affairs in the hands of my secretary. Including the withdrawal of funds in cash from your personal account? I trust Gwyneth implicitly. And why Marseille? Why the very place my girlfriend was taken? That's obvious, Stobart. We are both the victims of the same devious plot. Now, what plot? I have no idea. Да, я помню такое. Да. Я тоже собирал. Я вспомнил. Там, по-моему, еще какое-то оружие можно подобрать, что ли? На водном уровне, что ли? Или это в другой части было? Are you still working for... you know who? Who's that, George? You know I'm retired. Oh, nothing. Forget it. I confused you with somebody else. Oh, I do that all the time. Do you think the general was involved with Condor? Hell no. And if he's a general, I'm a Buddhist. No, that fella's just a mouthpiece for the real power in Quaramonte. So the general is nothing but a puppet? He's like Pinocchio before he met the Blue Rinse Fairy. Strictly strings and wood. Who's pulling the strings? His mother. Better known as La Presidenta, the dictator. Does the name Karzak mean anything to you? Sounds like a comic book villain to me, son. He's the man behind Condor, and the rat who kidnapped Nico. You know, the first time I met you, I was deeply impressed with your naive simplicity. I said to Pearl, if we ever had kids, I would have wanted a boy like George. Да, он в Serious Row появился. Но он... Там же... Блин, я вот не помню, как это по лору, но... Так, секунду. Что-то холодно, надо носки шерстяные одеть. В обычном Мегамене, по-моему, роботы, типа, ну, как бы. А в Иксе, по-моему, появляется такой термин, как маврик. Вот что он обозначает, я уже не помню, но вроде как, вот что там. Короче, там сюжет пойдет уже. Вроде как. Did you know that Это все, что я traditional помню music is illegal in про Colorado? Zero. Is that so? Seems reasonable to me. No, really. The leader of the band in the square has been in prison just because of the music he played. I don't know who you've been talking to, but that fella, Miguel, he's an agitator. What's the real reason the musician was in prison? Handed out subversive literature at the mines. That so-called general was waiting for Miguel when he got back into town. Marched him off to jail at gunpoint on a charge of inciting a riot. Pearl earlier. Yeah? Did she mention that we had a kind of falling out? Yes, she did. She'll get over it. Did you drive all the way down here? Hell no. Pearl did the driving while I followed the maps. The way she handled the wheel, you'd think she'd been trucking half her life. What's in the truck, Dwayne? Oh, just camping equipment. Sleeping bags and tents. Me and Pearl always hankered after a taste of the great outdoors. Aren't you worried about camping out in a tropical jungle? We had a trial run in West Virginia. This'll be a breeze in comparison. Would you like a biscuit, Dwayne? Oh no, those gourmet dog snacks bring me out in a rash. You've tried them? They were on special offer. Pearl bought a whole crate. When I asked her if she was thinking of keeping a dog too, she just laughed. Would you like to borrow my lucky piece of coal, Dwayne? What's so lucky about it? Well, we made it to Quaramonte in one piece. When you've been here a few days, you won't look on that as luck. Do you know anything about a shipping company called Condor Transglobal? I never heard of it, son. What do you think of these panties, Dwayne? Lord, hot stuff, George. You buy those for your girl? No,
A guy we knew in Paris bought him for her. Oh, you're a threesome then. Мгм. Why are you looking at me like that, George? Forget it. Так. Блин, как тут много всякого разного. Hi, I'm George Stobart. What can you tell me about the mining company? The general closed down one of their mines after the explosion. Lots of folks lost their lives. I was lucky. I only lost my legs. Can you tell me anything about this stone? That's obsidian. It's a volcanic rock which has cooled so fast that... Yeah, look, I'm not interested in geology. You're not. I suppose you want to know about the carved picture on it. That's right. Then the guy you should talk to is the professor. He's over there, talking to the bozo in the truck. Do you know what this statue represents? Should do. I used to carve things like that to sell to tourists. But it scared people around here, so I stopped. Do you recognize the design on this label? Why, sure. That's the Condor Transglobal Shipping Company logo. Do they have an office in Quaramonte? No, but they ship out from here. That's what I thought. Did you see the ship with the Condor flag? No. But the dock is just the other side of the square. Might as well be the other side of the moon. Have you heard about the eclipse of the sun? Sure, I'm having a party to celebrate it. Drop by. Really? Sure. Plenty of food, plenty of wine, and everyone's invited, except the general. Why don't you want the general at your party? Because if he comes, he'll bring those damned music albums from the 70s. What do you think of Блин, these ты pants? так надоел трусы показывать всем. No, someone sent them to my girlfriend. Thoughtful. Ну, не покажешь, может быть, что-нибудь пропустишь. А, я так и думал. Все меня проскроллят. Сейчас, мне сказали расспросить про символы, так что надо это сделать. I had nothing else to ask him just then. Ну, нечего спрашивать. Ладно. Просто я думал, он как-то... Не знаю, расшифрует что-нибудь. Так, ладно, тут, по-моему, еще с козлом можно что-то сделать. Плакат. In Quaramonte, defacing a poster was probably a capital offense. It was a portrait of La Presidenta. Now, I like most animals, but experience had made me wary of goats, and cats, and dogs. Hey, Nico! Hola, señora. Hi. We were wondering... I was talking to the lady, Chico. Hi, my name is Nicole Collard. Concha Garcia. How can I help you, sister? The corporation I represent is considering a major investment in Quaramonte. Your advice, as the head of an obviously successful concern, is precisely what I'm after. My assistant, Mr. Stobart, has a few questions he'd like to ask you. Have you heard of a man named Karzak? No? Who is he? He's the reason we came to Quaramonte.
We think he's running a drug ring. Well, I hope you find him, but I've never heard the name before. Can you tell me about the accident at the mine? Accident? It was sabotage. Somebody wanted my mine closed down for good. Do you have any evidence that the mine was sabotaged? Not yet, but I'll get to the bottom of it. There'd been trouble at that mine for several months. The workforce was getting smaller every day. Someone had started a rumor among the men that the mine was cursed. Now the entire operation has been closed down. Where's the site of the mine? Several days upriver at a remote area known as Teoculcan. Do you know Professor Ubier? Yes. I understand he is about to embark on an archaeological expedition. He hired some equipment from me earlier today. I overheard him talking to the general. I think they're working together. What? If I'd known that, I wouldn't have hired out the equipment. Now, why would the general be interested in an archaeologist? Would you like a dog biscuit? Would you like a smack in the mouth, Chico? Does this stone mean anything to you? I think it is a spirit stone carved by a Mayan priest, no? I don't know which of their many gods it represents. Can you tell me anything about this statue? It is Tezcatlipoca, the god of death and pestilence. That fetish would be considered by many to be a bad omen. Do you recognize the icon on this label? Condor Transglobal. Did the company operate here in Caramonte? Yes, they ran an old container ship, the Mayan Princess. Do you know who owned Condor Transglobal? I've no idea. You see this? It's my lucky piece of coal. What's so lucky about it? I'm not sure yet. По-моему, ничем, кстати. Уголь я вообще не использовал. Nice buns. А почему без штанов ходит по офису? Have you heard about the forthcoming eclipse? I don't take much interest in things like that. One of the boys might know about it. Господи. Would you be interested in these panties? They look about your size. Is that your best line, Chico? I'm serious. They were an unwanted gift. Put them away before you get overexcited. Мгм. Ой, с 3 секретарями можно поговорить. Но шкаф мне не дадут, наверное, открыть. Keep out of there. That's where the explosives are stored. О, взрывчатка. Так, ну это, наверное, точно пригодится. Hi, good afternoon and welcome to Consolidated Mining. If you are planning to stay in Cuaramonte City, may I recommend the Consolidated Mining Experience, an interactive hands-on tour of one of our deepest mines, with talking tour guides available in 3 different languages. A tour of a mine. Well, this is a mining company. What else did you expect? Do you know anything about the eclipse that's due soon? Me? No, senor. Do you know where I could find Senor Karzak? No, senor. How come you're not wearing any pants? I feel more alert without them. Kind of perky. And your boss doesn't mind? She suggested it. Ого. Кончита. Хм. Ну, неудивительно, что это ее идея была. Чтобы они без штанов ходили. Do you know anything about the eclipse? Yes, and I'm really looking forward to seeing it. I heard it's going to be pretty spectacular. It's in a few weeks' time, isn't it? 9 days. Thanks. Ever heard of a guy called Karzak? No. Ever hear of a guy called Karzak? No, sir. Did you know there's an eclipse of the sun in a few weeks' time? Yeah, Joe told me about it. He's having a party and we're all invited. Me and the boys are dressing up as evil monks. Yeah? 7 еще больше сюжета. Ну ничего себе. Are you looking forward to the eclipse of the sun? Not especially. Are you? I don't know.
I've never seen one. All I know about eclipses is that you shouldn't try to view them with the naked eye. Please, go away and let me get on with my work. Ever heard of a guy called Karzak? Can't you see I'm busy? Опа. Finish this stock report. The boss will be mad as hell. Вероятно, он что-то знает, наверное. На Корсике. Так, вот теперь придется думать, потому что я не знаю, что делать. Сейчас я подойду, буквально минуты 2. Так. Думай. Мне, чтобы отсюда уехать, нужна виза. Но, с другой стороны, мы узнали о шахтах. И о том, что что-то там не так. В офисе карта есть. Ее надо как-то посмотреть. Намешаю генерал. Want to talk about him, senor. How come? No one can hear you. Well, only that old goat. In Quaramonte, we have a saying. Don't tell your old goat what you don't want your wife to know. What does that mean? I don't know. Да уж. Может, людей еще раз пора спрашивать. Есть подозрение, что что-то мне открылось. Go away. Нет. Мгм. Блин, ну они, по-моему, вообще не разговаривают. Они какими-то фразочками бросаются, да и только. Do you have to spit like that? See. You think I want to swallow that crap? What I mean is, it can't be doing your business any good. I'm sure you'd sell a lot more gourds if you didn't. Nobody ever complained before. Okay, I can see I'm not getting through.
Я подумал, что это за огромная дверь слева, а это окно. Do you recognize this statue? Por Dios, put it away. You will bring bad luck to Quaramonte. Okay, I'm sorry. That guy just didn't look like he was gonna help me. Мне кажется, никто помогать не будет. You change your mind. You want to buy cabbages after all. How many you want? 2? 3? None. Don't come crying to me if you die of scurvy. He wasn't gonna be any help. Можно с этой, с Николь поговорить. Блин, а Николет... There's это nothing из... else I wanted to Я talk to вспомнил, you откуда about это at имя. that time. Пока не о чем говорить. Блин, я думал, она будет помогать, ну, как бы подсказки давать, а она нет. Мгм. Хорошо. Да. Have you met the guy who calls himself the General? No, I haven't. Is he a real general? I guess so. He wears a lot of medals on his chest. The wrong side of his chest. At least for any army I'd ever seen. I hear you drove all the way to Quaramonte. In a truck. That's right. You would not believe the state of some of those roads. Makes me downright sad to think there's still some places you can't reach in an automobile. In this day and age, you'd think there'd be decent highways just about anywhere folk choose to go. Catch you later, Pearl. Мы можем разрисовать плакат и попасть в тюрьму, кстати говоря. Говорят, только за это расстреливают. О, профессор пропал, кстати Maybe I'm говоря. wrong, but you seemed kind of evasive when I asked you about what you had in that truck before. Damn right I was being evasive. I couldn't talk in front of the foreign nationals, see? George, I'm on a top secret classified mission for Uncle Sam. This truck is a rolling bomb. 400 pounds of nitrate fertilizer with a plastique initiator. They'll hear the bang in China. Gee, I'm really looking forward to this. Is Miguel the reason you're here? Pretty smart, George. I was supposed to make contact with him. By the time I found him, though, he was in jail. I've been trying to figure out a way to get him out since then. Sounds good to me. Блин, его жена сказала, что он сумасшедший. На самом деле он не работает в ЦРУ. Так он работает или нет? How come you brought a truckload of explosives but no detonator? Call me old-fashioned, but I say packing trunks is woman's work. I left the packing to Pearl, and I can't find a darn thing. Just hope she remembered to bring my denture polish. I'd sure hate to arrive back in the States with tar on my teeth. Have you really never heard of Condor? Of course I have, son. Matter of fact, it was old Dwayne's investigations scared him off. Did you find any evidence of Condor's drug smuggling operations? Drugs? Hell no! Condor was a cover for the illegal export of Mayan artifacts. So who was behind Condor Transglobal? It was registered in the name of Edan. Did you get the guy? I don't think he ever existed. Edan backwards spells Nady, Spanish for nobody. Фига себе.
Блин, я не люблю, когда Did надо you вот... know that the truck was full of explosives? Whatever gave you that idea, as if I couldn't guess? Your husband. He was exaggerating, wasn't he? Sometimes I wonder how I'm gonna cope with Dwayne's over-fertile imagination. Do you know where I could buy a detonator? Did Dwayne put you up to this by any chance? Oh, I get it. This is to detonate the truckload of explosives, right? Hey, come on, I was kidding. Did you think I was serious? I know what you boys are like when you get together and make plans. Dwayne says he could solve all the world's problems if he had enough missiles. Catch you later, bro. Блин. Из-за того, что окно большое, все время в ОБС тыкаю. Так, ну нам надо, видимо... Подожди, а как мне зайти? А. Вот у нее можно попросить. Do you have any kind of detonating device in stock? Sure. They're kept in that cupboard. I don't suppose you have one spare? I can't simply give you a device like that, no, without a damn good reason. The general has a chart in his office, which he was discussing with Ubier. Perhaps that chart will tell us where they're heading. Maybe, but I can't get anywhere near it while the general and his sidekick are there. Ну так ты мне дашь детонатор? Hey, В смысле? Эй. stay out of that cupboard. I had nothing. Серьезный повод. Может, ему трусы дать, он их оденет, и она такая, о-о-о. И мы детонатор разберем. I guess a mining company must use explosives, right? Not in the accounts and ledger section, to my knowledge. Do you know where I could find a detonator? Sure. Might be boss. But she won't let you have it. I'll use my charm. This I gotta see. I'm looking for a detonator. Oh my, that's dangerous. I mean, are you qualified to handle those things? I don't know how you can work with explosives. I'd be too scared of blowing myself up. That's why I work in an office. Mind you, clerical duties are not as safe as you might think. You know those things you use to remove staples? You know, staple removers? Look, I sympathize, but I've heard enough of this crap. Блин, а есть антистеплеры? Do you keep detonators in the office? I don't know. I'm new here. In fact, I started this morning. I don't have a clue what I'm supposed to be doing. Are you familiar with accounting software? Yeah, sure. Which package are you using? It's called Link. The guy who wrote it must be a lunatic. Every time I save a file, it plays a silly tune, and a little cartoon piglet dances across the display. So what's the problem? Well, none, I guess. But it's not what I'd expect from a professional accounting package. Ясно. Понятно. Так. Что тут еще есть? Нет ничего. Так. Понятно, где брать детонатор. Надо выяснить, каким образом его можно получить. Так, я хотел попробовать. Вот так вот He сделать. wouldn't be interested. Ясно.
в домике до сих пор, кстати, ничего нет. Я на него тыкаю, а мне ничего. Nuestra Señora is la Presidenta, right? Si, señor. The First Lady of Coramonte. I guess that's her picture I've seen on the posters, huh? That's her. Quite a looker, no? If you like big, middle-aged military women. Si, señor. И ШВС, спасибо за фолл. Пиши в чат, не стесняйся. So, what has La Presidenta done for this country, apart from emasculating its music? Take a look around you, señor. The splendid docks, the walk-in shopping mall, but most of all, she has brought prosperity. Where? For the first time in the history of Caramonte, we have an export trade. Что в домике? Was a chair and a small table. It was an uninteresting little wooden hut with an armed goon outside it. Обычно просто сижу и смотрю, редко пишу. Понятненько. Тут много таких. Ну, хоть буду знать, что ты не бот. That guy just Уже didn't look like he хорошо. was gonna help me. Go away! You carry the curse of Tezcatlipoca. Okay, I know when I'm not wanted. Блин, а интересно, здесь есть ли много... That guy wasn't interested in anything except cabbages. Многоходовочка? Потому что, по сути, я попытался разрисовать плакат, но ничего не случилось. За это меня могли посадить. Тем самым я бы встретился с тем, кого I wasn't gonna посадили. get anything out of the gourd lady except spit. Но с другой стороны, что-то говорят про взрывчатку, и взрывчаткой, видимо, можно их отвлечь. И зачем тут коза? I had nothing else to talk about. I had no more. Так, давай-ка я еще с безногим поговорю. Может, он еще что-нибудь... Стоп. Кошка камеры. Вот этого я и не заметил. It was one of the windows. There was a forlorn-looking guy asleep on the floor of the jail. It was Miguel, the pipe player. Hey, Miguel! He didn't hear me. It was one of the cell windows. Он меня не слышит. Кинь уголь в него? Да почему он не умеет метать в людей предметы? Блин, и, видимо, там не взрывчатка, а I had nothing фейерверк. else to ask him. Видимо, если он преувеличивает. И тем самым с помощью хлопушки можно его будет разбудить и поговорить. С другой стороны, чтобы это I сделать, had nothing more to say. нам не нужен никакой детонатор. Нужна ли зажигалка? Это если именно там фейерверк. Так, я поговорить ни с кем не могу. Hey, Nico! The filing cabinet. A filing cabinet. I'd like to visit your prisoner. Condemned prisoners aren't allowed visitors. Condemned? To death. He is to be executed. Knowing my luck, I will probably have to shoot him myself. Amnesty International is going to hear about this.
I thought Miguel was arrested for playing the wrong kind of music. Si, senor, he was. And that carries the death penalty? No. You think we're crazy? While being questioned, he confessed to being an anti-government agent. So long. Угу. The safe was on. Ну, короче, надо в тюрячку. Теперь это мне разрешат разрисовать плакат I'd have to know I'd президента? wanted to for now. М. Ну, попробуем разрисовать. In Quaramonte, defacing a poster was probably... It was a portrait of La Presidenta. Нет. Блин, может быть тогда... Может, как можно... Стоп, если я зайду в офис, Ника там не будет. Тогда, может, в полицейском участке она зайдет со мной и попрошу ее отвлечь, и она что-нибудь сделает. Она же для чего-то с нами ходит теперь. There was nothing else I wanted to talk to Nico about at that time. Ну еще предмет такой набор. Вообще нелогичный. I didn't have to... I decided to leave the television was showing what appeared. A tall man with long blonde hair was shouting at a woman who was naked apart from a towel. Senor. Sorry, I forgot. Ну, отвлеки There его, was не. nothing else I wanted to talk... Блин, ну это было бы логично. Он такой отвлек, хоп, запомнил быстро и ушли. I had nothing else to ask him. Есть ли у кого-то какие-то идеи? There was a forlorn-looking guy asleep on the floor of the... It was Miguel. Дудочник. I had nothing else to talk... Не, он скажет, что мне опять нечем с ней разговаривать. А нет, с Нико можно поговорить. А почему нельзя это было сделать? Таби. You'd make a great snake charmer. Come on, 5 minutes is all I need. Well, maybe. But it's your harebrained scheme. You do the talking.
Очень странный скрипт, типа. Но с другой стороны, перед генералом разговаривать о том, чтобы кто-то его отвлек, было бы нелогично, да. Не, нормально все. Окей. Ну давай, отвлекай. Или я отвлеку. Кто-нибудь отвлеките. There was nothing else. My girlfriend has a favor she wants to ask you, General. For you, my dear. Anything. I've changed my mind. Oh, no, you haven't. She's embarrassed about asking you for an interview, General. An interview with me? Fabuloso! Well, I want to write a story about you. You hear that, Ronaldo? An exclusive glossy spread about your beloved general. Si, Signor General. Look after things here. I'm going back to my apartment and I don't О, want в to be апартаменты он I'll ее. get you for this, George Stobart. Don't worry. If you're gone for more than a couple of hours, Как I'll все get ужасно. you. A couple of hours? Привет, самый сран. No, Signor. The General said nobody must see that Мгм. junk. You won't know unless you tell him. You don't know him, Signor. He will worm it out of me as easily as he de-waxes his ear. Okay. I'd have to get rid of him. Еще и от него надо I had избавиться. no need for a couple of special. Выключи телевизор. I decided to leave the tele. Ну, Now they'd конечно. been joined by another younger woman. She was blonde too. The guy's sister, maybe. Nope. She was their maid. She's brought a tray with two glasses. Господи, тут можно весь сериал, что ли, She посмотреть was по этому shaking her head as телеку? if denying something. Oh, wow. The wife grabbed her by the hair. Oh, watch that towel, honey. The soap had been replaced by a boring guy just talking to the camera. The soap had been replaced. Все. Закончилось. The filing cabinet. Конечно, с ним Would you поговорить. take my friend to the ruins now the general's gone? I'd be honored, Signor. Thanks. I'll go get her. Понятно. Короче, женщин привлекаем к тому, что они отвлекают мужиков, да. I've made the arrangements for your visit to the temple, Pearl. Oh, that's just great, George. Why don't you come too, honey? I'd love to, but right now I have to save the world. Ты с братьями с Вордами не знаком? Мусоран. Listen, sweetie. I'm looking for an official guide to take me to the old pyramid. For a lovely lady, I would go to the ends of the earth. For you, I will go as far as the pyramid and back. But what about your husband? What he doesn't know won't hurt him. Let's go, Beanpole. Господи. Ужас какой-то. As Pearl and Ronaldo set out for the ruined pyramid, I prepared to search the police Так, station. лучше сохраниться, потому что умереть здесь можно. I had no need for. The safe was undoubted. The Oh. filing cabinet. Блин, у него все заперто. Ничего открывать не хочет, ну ладно. It looked like a geological survey map showing the land to the southeast of Quaramonte City. About 60 miles inland and upstream was an area marked Teoculcan.
Ну, может, тут ничего нету? Надо, наверное, вытащить You're Miguel the этого musician, aren't you? музыканта. Ex-musician, senor. My career is finished. Going to jail could be the boost your career needed. Senor, I would rather die than live with this shame. Have you heard of a guy called Karzak? Yes. The old man spoke of him. The foreigner? Professor Ubier? That's right. This man Karzak is Ubier's boss. Why is that noose hanging from the bars? Ronaldo strung it up for me to hang myself. Don't cry for me, Senor Stubborn. When I am dead, the goddess will take my soul to rest in paradise. There was nothing I wanted to talk about right then. There was nothing I wanted. I couldn't reach the noose. А зачем ему петля? Петля. I couldn't Свет. reach the light. Он не может дотянуться. Он не может дотянуться, потому что я не могу открыть решетку. Но открыть решетку я не могу, потому что у нее нету ничего. Можно только поговорить. Так. Взрывчатку мне не дадут, это не дадут. The safe was on. I had no. Тупик. I had nothing else to ask him. Какие же странные предметы. There was a forlorn. It was Miguel. It was one of the. I had nothing else to talk about. Дай взрывчатку. I got a good look at that chart in the police station. It's a map А, of ну да, Kuala Lumpur. кстати. Does it tell us where Ubier is heading? Yeah, a place called Teokulkan. That's the site of the mine. I wonder why they're being so secretive about Ubier's plans. One thing's for sure. If the general's involved, they're up to no good. I'd like to talk to that musician Miguel. Take the detonator and get him out of that jail. Ура! Теперь у него есть самый повод, отлично. Блин, интересно, здесь можно взорваться? Стоп, там взрывчатки не было, там был только детонатор, правильно? Странно это все, но ладно. Так, и прежде чем взрывать, я все-таки хранюсь, ибо дело это небезопасное.
Here is the detonator, Dwayne. Keep your voice down, George. You want everyone to know. You'd best go and warn Miguel that the U.S. cavalry's on the way. Okay. А через окно можно это сказать? Или мне надо именно идти? It was Miguel. Блин, как он может с нее... Почему? Вот это, конечно, не очень, да. Ну ладно, сходим. Hey, Miguel. What is it? What is happening? We're getting out of here. Who's we? They've sent the Delta Force? Nope. The Impossible Missions Force? Don't make me sick. Much better. Who then? A retired greetings card salesman from Ohio. I'm doomed. You're not the only one. I should have known you'd be trouble the moment I saw you. Look, I can explain everything. Get in that cell. Now. And what if I refuse? He'll shoot you. Okay, here I am. Hmm. Going quietly into the cell. Very wise. Not Americano scum. One of the reasons I hate guns so much is the way they make people so damned impolite. Это так. Про оружие. I hope you're enjoying your vacation, Senor Stobart. Go polish your weapon, Ronaldo. Блин, мы еще и грубить способны. It was part of your plan, right? Well, in a manner of speaking, no. I was all out of ideas. It was up to Nico now. So, here we are. О, господи. I thought I would slip into something more comfortable. The stench of cheap cologne rolled over me like tear gas. So, what do you want to know about me? Ask and I will answer. I will deny you nothing. I am a very giving person. How nice for your friends. Your eyes are glittering like stars. His damn cologne was making my eyes water. I was running out of sofa. И можно уйти, да? As Или нет? splendid as you are beautiful, I admire that. As long as he admired it from afar. I didn't want the picture. I didn't want to watch. I didn't want. Видимо, надо с ним поговорить все-таки. Is that a lava lamp? Sure, it's more impressive in the dark. I'll close the blinds. No, no, don't do that. Not on such a beautiful day. Who's the guy with the hat and the fat cigar? My mother. I, love your TV. Oh, yeah, cool, no? I didn't want. It was a portrait of the general's therapy. I didn't want to. Cutting-edge techno. On close inspection, I noticed that the swordfish was peppered with machine gun bullet holes. The general was a real sportsman, and no mistake. A stuffed. А не можно расспросить о рыбьем мече?
Да. Fish. Catch it yourself? Catch it. Fishing poles are for children. Then how did... Are those bullet holes? 2 magazines on full automatic. It put up quite a fight. Mom, what is going on here? Nothing, Mom. I was... I'm in uniform. And when I'm in uniform, it's... Madame la Presidente, sorry, Madame la Presidente. Now, what is going on here? Nothing, Madame la Presidente. I was just showing my friend Nico some of the cool stuff I've got. Hi. Good afternoon, señorita. And just what are your intentions toward my son? Intentions? We were just talking. How nice. She has good bone structure, Raoul. Has she any brains? She's a reporter. Is she? And what sort of questions has she been asking? I'm a freelance photojournalist. I do lifestyle features. For what sort of magazines? It looked safest to play dumb with good bone structure. Haya, lifestyle of the super rich and vainglorious, Envy magazine, Excellent. Raoul, you've chosen well for a change. It was pretty obvious who pulled the strings around here. I hope George was making good use of the time I was buying him. And then it goes, pa 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 pa. And when you were in this band of yours, you used to play that song for 2 hours? Yeah, we were really famous at our college. Still, ours wasn't as good as the original version. I have never heard that song before, yet I have no doubt that this must be true. Hey! Psst! Hey, George! Dwayne Henderson. Boy, am I ever glad to see you. Get to the American consul and tell him I've been imprisoned without charge. Get real, George. He was the previous occupant of that cell you're in. We're gonna have to use good old American know-how to get you out of there. Uh-oh. That, and this truck full of explosives I've got here. Dwayne, listen to me. You'll kill all of us. You're such a naysayer, George. It'll go like clockwork. Negative to negative, it's positive to you gotta get the bare copper wire here. Let me just, damn. Alright, I'll just hook that up. Alright, there we go. Okay, just a minute. I've got to get to a safe distance. Quick, Miguel, hit the mattress. You have strange customs up north. Here we go. Too late. Are we dead yet? Horse shit. What happened to the explosives? There ain't no explosives. My dumbass supplier must have given me organic fertilizer instead of chemical. All I got here is 400 pounds of lightly fried horse apples. That's a lovely image, Dwayne. Never mind, I'll think of something. The door was locked. Listen to me, Miguel. You give me that rope and I'll get us out of here. Is there somewhere you can hide from the General? Of course. My friends have a boat ready to take me upriver. But how are you going to break out of here with just a short piece of rope? I'm not sure. But I'll think of something. Мне вот тоже интересно, как он собирается. Веревку на лампу, что ли, применить? If your plan doesn't work, will you let me hang myself in peace? Окно камеры. Типа к машине привязать и потянуть. Но веревка же порвется, нет? I had nothing else to ask. Hey, Dwayne, I want you to tie this rope to your truck and then drive forward. I had no idea whether this was really going to work.
but I'd seen it in a black and white western. Of course, Hopalong was using a horse, and Dwayne had a 4-ton truck, but hey, the principle's sound. Anything you say, George. Please forgive my mother. She can be a little difficult. Oh, my feet, Raoul! Propose, you idiot! Don't mind her. She just wants grandchildren. Don't think I can't hear you, Raoul. I want the worthy successor, and you're not it. Propose now, or I'll do it for you. Look, Nico, we haven't known each other very long, but... What the hell was that? I didn't know what was going on, but Georges had to be involved in it somewhere. Она убежала. Он бы дверь закрыл бы. I Да. ain't gonna say a thing, 'cause that sweet sound of falling masonry says it all. Quick, senor, the river. Huh? Wait, what about Nico? Georges, what have you done? You only had to sneak a look at the chart, and it's turned into World War III. No time to explain. Come on. Don't move, terrorist scum. You talking to me, Junior? Yes, I'm talking to you, fat man. And my name's not Junior. A word to the Ну, wise, Бэтменом назвал, а не carry толстяком. on waving that pea shooter in my face, and the next Так person почему он его назвал who sees it is Бэтменом? gonna Тут be еще your вопрос. proctologist. Savvy? General, I am happy to report that I have apprehended the terrorists. You idiot, not them. The other American and the French woman. They're the ones. When I recovered consciousness, I was alone, washed up on the riverbank. My head was aching fiercely, and my mouth tasted like a swamp. Вот как. At first, I thought the music I heard was in my head. Just my luck to wind up in paradise with a migraine. Я думал, они пустой корабль расстреляли. А тут, оказывается, нет. And discovered a treehouse in a nearby clearing. Господи, какая деревня еще непонятная. Что он делает в деревне? Что делает деревня в джунглях? Точнее. That vine rope could be useful. The machine was broken. The contraption consisted of a... It would have been a shame to tamper with the elegant bridge. Perfect for a game of poo sticks. Палочки, как Винни-Пух? Я такого не помню. It was a pile of damp leaves. It seemed to be... A wooden box was connected to the nearby water wheel. The iron rim of the water wheel would have torn the skin from my... The water wheel had been built... The wheel had a rim... Давай, в карман его сувай. It was heavy. I guess that was intentional. I couldn't see... It
It seemed to be working just fine. The stones were too heavy to turn by hand. 2 round stones were carefully balanced on a wooden structure. А я смогу в домик на дереве залезть? Hello? Anyone home? Ясно, я должен расхерачиться. The leverage from the cross allowed me to turn one of the stones, but the other one remained stationary. The vine provided a drive belt to connect the 2 stones. Хоп-хоп, механизм. Now I had the contraption working. The stones were too... The cone was ideal as a makeshift container. А, стоп. Контейнер. Я думал попробовать под пресс и... Угу. Марочка. Червячка. Бля, он уже, наверное, гнилой, как капец как. It was a pile... Что такое я должен iron rim of a water расплющить? wheel. It seemed to... It was a water wheel. О, что? It would have been a shame to... Во-вторых, зачем? It was broken. Что-то надо раздавить через пресс. Ну, какие-то ягоды, очевидно. Но у меня их нету. На другой экран уйти я не могу. Не, ну... Крышка на пресс. The cone was ideal as a makeshift container. Идеальный сосуд. 2 round stones. Может, домик на дереве надо спросить, когда не играет музыка? Тип триггер небольшой. А, он решил залезть. Но у него не получится. Угу. There was no way of climbing. There was no... I'd always wanted a treehouse like that when I was a kid. Ну ладно, давайте возьмем крест. И подопрем и попробуем забраться с помощью него. Это возможно? It would look like a church if I could fasten this cross to it. It would look like a church. It was a pile. Давай, твой шанс. Покричи. There
was no way Нет, of... он не хочет. It was a pile of damp leaves. It seemed to be working. The iron rim of the water. It would have been a shame to tamper. Perfect for a game of... The machine was broken. The contraption consisted of a crude wooden wheel with wooden slats. The machine... Блин, все еще думаю, что можно кинуть предмет. Блин, и под пресс я ничего положить не могу. Ничего. И сломать я ничего не могу. Что-то я встрял опять. Так. Блин, мы в игре что, нитроглицерин будем добывать каким-то определенным способом? Непонятно. Крестом-то... Ну хотя не, он, наверное, не пробьет насос. В кустах что-то шевелится, но... Он никак не хочет с этим взаимодействовать. It was a pile of damp leaves. It was a pile of damp leaves. Может быть, корм? Чтобы выманить, что там шевелится.
Так, насос, рабочее колесо, неработающее колесо. Может, надо... Блин, вот мост, если бы он мог бы разобрать, можно было бы это использовать как лестницу. Но он скажет, что я не хочу его ломать, правильно? It would have been a shame to... Perfect for a... Блин, может быть, я каком-то тут что-то не нахожу. Что-то... Я не могу. Я не понимаю логику абсолютно в этой игре. Па-па-па. The machine was broken. Ладно, может быть... Сначала надо в железную емкость набрать воды, потом ее поставить. И что? Я не понимаю, зачем здесь нужен пресс. It was a water wheel. Водяное колесо. Класс, спасибо, клево. А я могу объединять предметы? No. 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 Ну это вообще какая-то отсутствие логики полное. The cone was ideal as a makeshift... Идеальный сосуд. Идеальный сосуд для чего? Как забраться наверх? Ну, крест не хочет больше ставить под дом. Чтобы на него забраться. It would look like a church if I could fasten this... It would look like a church if I could... Классно, здорово тебе. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. It was a pile of dead... It was a pile... Куча сырых листьев. Корм перемалывать не хочет, уголь не хочет, камень тоже не хочет. А что, зачем, как? Ну, логично, что каждый из этих предметов не подходит. А влажный
И влажные листья. Угу. Зачем? Кормом я пытался кормить, потому что шевелились листья. Я подумал, что там есть зверек. Но это не работает. Может быть, помыть камень? Помыть. А, мы ее заточили. As I held the fetish to the iron rim of the wheel, a shower of sparks cascaded onto the leaves. Мы ее заточили. Или It was нет? the flint statue of Tezcatlipoca I'd found in Marseille. Подождите, а толку от этого? Что я сделал-то? А толку того, что я искры сделал. Теперь помаду заточить? А могу еще раз статую заточить? А, нет, мы просто ее моем. As I held the fetish to the iron rim of the wheel, a shower Листья of sparks cascaded onto the снопы leaves. искр. На листья. The leaves were too damp to Слишком влажные, сами собой они не загорятся. It was a pile Ага. that seemed to be work. То есть искрами я подожгу листья. Чтобы поджечь листья, нужно сделать их сухими. Чтобы сделать их сухими, надо ломать колесо. The machine seemed to be pumping air up to the treehouse. It seemed to be working just. А, ну накачивай воздух в дом. It would have been a shame to tamper with the elegant bridge. Так, ну он хотя бы что-то более-менее осмысленное начал говорить, и я понял, что хотя бы тут надо сделать на экране. Осталось только понять, как это делать. The Что? machine was broken. The contraption Если машина сломана. Подожди ее. Так, зачем мне пресс? Высушить листья можно, остановив насос, потому что, видимо, брызги, они... Или нет. Как сделать листья сухими? Зачем мне давилка? Может быть, правило 3 раз тут работает? As I held the fetish to the iron rim. As I held. As I held the fetish. Угу. Не работает. It was a water. The iron rim of. It
seemed to be... The machine seemed to be... The leaves were too damp to burn on their own. It was a pile... Слишком сухие. Должны они быть. Сейчас они влажные. Ну, я не знаю. Как листья засушить, кроме как не подождать 8 часов? Блин, может быть, если я проверну много раз пресс, там может что-нибудь вывалится? Ну, давай-ка еще 2 раза. Да, по-моему, вообще там ничего нету. Это не точно, но, по-моему, хиты. Ну-ка, если я буду клацать, он... Не, он все время опускает крест. После первого использования он не может делать это бесконечно. It seemed to be working just fine. Так. Что можно сделать? There was no way of climbing up. I'd always wanted a tree. The leaves were too damp. It was a pile of... Из-за чего они сырые? Как это работает? As I held the fetish to the iron rim of the wheel, a shower of sparks cascaded onto the leaves. Здесь логика. Есть еще мост и сломанное колесо. Что я с ним могу сделать? На самом деле, да ничего. Абсолютно. Непонятно мне.
Не все молчат. Не, это безыдейно, прям вот фу, совсем. Кликать каждый предмет, разве что. Бумага. The newspaper clippings. Понятно. Just what I needed to kindle the damp leaves. Ну, вообще-то нет, но как бы ладно. Ну, как бы важные бумаги, я думал, не надо это самое тратить. А все равно не зажглось. А, ясно. Кто это? Старик какой-то. Quick, man, put out that fire. I've got a sick woman up here. Sorry, father, but I needed to attract your attention. У меня больная женщина, поэтому играю я на пианино. И на органе. Who are you? And what do you want? My name is Stobart, George Stobart. I'm Father Hubert. I don't suppose you speak French. Huh? Why do you want to know that? I found a young woman with a fever by the river this morning. The poor girl is close to death. And there's nothing I can do for her but pray. I don't understand her, but I think she's speaking French. Hang on. That must be Nico. Привет, What are you Танец. doing out here in the jungle? God's work. Not quite the destination I had in mind when I set out, but А до этого старье не было. mysterious. Философ это то еще старье. You didn't plan to end up here? No. I was on my way to the miners in the north. I was stuck here when my boat capsized on the river. That's exactly what happened to me. How long have you been here? 11 years. That's my girlfriend you've got in your treehouse. What's the matter with her? She's been bitten by a venomous river snake. But can't you do something for her? There's a cure, isn't there? I ran out of penicillin and morphine years ago, but the local people speak of a root which they believe will counteract the poison. Where can I find this root? I don't know, but maybe the shaman of the village can tell us. Will you show me the way to the village? Me? Oh, but I can't. Can't? Nico's life depends on it. All right. Of course I should, despite my own guilt and shame. But I can't go as a representative of God with a creased collar. A creased collar? You mean you put your personal attire higher than the life of a sick woman? I will not go to that village looking anything but my best. Give me your collar. I'm sure I can find a way to press it. Thank you, my son. In the meantime, I must contemplate my sermon. There was obviously more than a creased collar bothering the priest. А как до деревни-то There was дойти? nothing else I... Эм, Хорошо. It was Father Hubert's. He wanted me to press it for him. А, выгладить. Я думал, все-таки не пойдет. Я думал, тут корень надо будет раздавить, чтобы жижу выдавить. So there I was, hundreds of miles from civilization, doing the housework for a priest. It's a strange world. Сейчас выгладим. The press worked surprisingly well on the collar. Блин, ладно, на всякий случай захвачу штуковину.
крышку, если что, потом поставлю. Может, надо будет корень все-таки профигачить. А, держи гладкий воротничок. Как у тебя дела, Аникс? Here's your collar, Father. Thank you, George. You'll probably think it a little odd of me to make such a fuss. Oh no. If I've been living in the jungle for 11 years, I'd be completely screwy too. Screwy? Yes, perhaps I am. Ever since my last visit to that village. Do you want to tell me what happened at the village? I forgot my vows. I let myself be overwhelmed by the beauty of this unspoiled paradise, and in a moment of weakness, animal passion reared its rampant. You know, you should be writing romantic novels. Did you experience some kind of a physical liaison at the village? Yes, I'm ashamed to admit it, but I found myself doing the monkey dance. I've never heard it called that before. And I didn't want to pry any deeper into Hubert's murky past. Now you've got your collar back, will you take me to the village? I've still not finished my sermon. Look, Father, I still don't know why you're so reluctant to visit that village, and it's none of my business. Whatever the reason, it can't be more important than saving Nico's life. You're right. I must be crazy. We must make haste if we're to reach the village before nightfall. Отлично. By the time we reached the village, it was sunset. Hello, boys. Glad to see you're still wearing the underpants. What? They're the best Christmas present we ever had, Father. Mine are too tight. Well, we all have our cross to bear. This is George. He has a request to make. I'm afraid I can't stay. Good luck, George. That's a relief. I never feel comfortable with him about. Me neither. These damn pants keep riding right up my butt. So, what do you want? My girlfriend has been bitten by a snake. So, everyone in my family has been bitten by snakes. I was bitten by a dormouse once. She's real sick. I hoped your wise man might have medicine. Wise man? You must have the wrong village. Father Hubert said there was a wise man in the village who could help me. Ooh, he must mean the old man, the shaman. Are you going to stand by and let my girlfriend die? Of course not. What do you think we are, savages? We'll start the preparations for a cremation feast. I'd like to see the shaman, please. You can't just go walking in there and demand to speak to the shaman. Why not? You have to observe the protocol. The shaman demands tribute. Tribute? You mean like a gift? That's right. The eternal Трусы question. подарим, мне What do you give кажется. a man who has everything? Give me a clue. What kind of things does your shaman like? Does he have a hobby, a favorite sport? You insult us. The shaman lives on a higher plane. Oh, right. Maybe a book would be more suitable. Or a jigsaw puzzle? Don't you just hate choosing presents for people you don't know? Look, I know it's not much, but I want your shaman to have this. Do you expect him to eat that? He's an old man, you know. He might choke. Would your wise man have any use for lipstick? Not in that color. Haven't you anything in black? Of course I don't. Here, he'll like these biscuits. If you say so. Серьезно? Овощий корм дикарям в качестве подношения для того, чтобы они пустили в деревню. Это сильно. He liked the biscuits, especially the black ones. He wants to know if you've any more. Stop. В смысле?
У меня скушали. Ну ладно, видимо, камень This придется отдать. stone is what brought me here. That's a spirit stone. I wouldn't touch it if I was you. You're right. It could be cursed. Нет. This cone could have 1,000 uses. Yeah? Like what? A protective helmet? I don't think so. There wasn't much point in sending the empty box back to the shaman. А, я понял. Они сказали черный, значит уголь съем. Господи. I put my lucky piece of coal in the empty box. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. Что-то жестко. Ну, стариком издевается. I'll give them to him. А можно пропустить меня? Нет? The shaman didn't want the black rock. I tucked the bright red. Так, трусы, потом статую засунем. Here, I found some more of those biscuits for the shaman. I'll give them to him. The shaman was pretty mad about those panties. Well, I didn't mean to offend him. You didn't. He was disappointed that they didn't fit. Понятно. Как же выглядит этот шаман? Так, помаду сказали, что она ему не нужна, черный камень не нужен. Блин, ну это только метод перебора на самом деле, но... Пускай так отдадим ему. I found some more of those biscuits for the shaman. Ну ты, Аня, что думаешь, что лучше положить в коробочку и передать шаману? Чтобы не перебирать прям The сильно shaman said to сильно. give you back this statue. He didn't want it? He's already got one. Блин, такая есть уже. Что еще у нас тут есть? Камень. А, ну камень душ можно попробовать. I put the Mayan stone in the empty box. Ну, не помню, ну лет 20 назад играл. Не, типа... Если у меня будет какой-то затуп, я прям скажу, помогите. Поэтому не стесняйся. А если не помнишь, то предполагай. На то и квесты они. А то я тут листву думал, как зажечь минут 20. О, камень душ все-таки надо было дать в The shaman коробочке. wants to talk to you. I hoped he would. Well, it's been nice to talk to you guys. Угу. Так, давай-ка я сохранюсь. 51%. Не, сюжет не надо. Ну, по крайней мере, его пока Fire was too hot to понимаю, типа. Нам уже рассказали про дымящееся зеркало, что оно у какого там этого. Welcome, George. То, что статую мы нашли. Told that a white man would bring the coyote stone to this village. My girlfriend's been bitten by a snake. And you want me to heal her? That's the idea. Can you do it? I'm not sure. My gums aren't what they used to be. Он хочет типа яд у нее отсосать, что ли? My girlfriend's in a coma. Please, old man, give me the root. What root? Не знаю, корень дай. Why is Father Hubert so reluctant to visit the village? I don't know. He used to come here a lot, but then he just stopped. You'd think he'd want to spend some time with his kids. Did you say
Father Hubert has kids? 3 girls and 5 boys by my reckoning, all conceived in the same week at the Feast of the Monkey Dance. Father Hubert told me of a root which could cure the bite of the river snake. There's nothing sacred with these people. That was our secret, known only to members of my tribe. If that root is my chance of saving Nico's life, then I want it. Fast. There is time yet, George Stobart. Time to learn why you were called here. Fine. If I listen to your story, then will you give me the root? The eel travels far, but still returns to the place of his spawning. And look, I'm running a tight schedule, so can you skip the riddles? Many years ago, when the world was young, the great god and king Quetzalcoatl was defeated by trickery and deceit. His enemy Tezcatlipoca took his place as leader and demanded terrible human sacrifices. A group of loyal priests found a way to trap Tezcatlipoca. But his powers were so great, they knew he would not remain trapped forever. His time of incarceration would end with the eclipse, which marked the close of the 5th age. So the priests fashioned 3 obsidian О, stones понятно. which contained the Видимо, это power наше развлечение на дальнейшую часть игры. time. But before the stones could be put in place, they were seized by the invading Spanish. But how did they trap the evil god? They built a pyramid which they told Tezcatlipoca was dedicated to him. At its center, they fashioned a huge mirror of perfectly smooth obsidian. Luring him into the pyramid with praise and flattery, they used sorcery to ensnare him in the mirror. There's an eclipse of the sun due very soon, isn't there? Correct. The eclipse which marks the ending of the 5th age will come before the next full moon. Less than 2 weeks. I didn't really believe that Tezcatlipoca would return, but I figured Karzak's plans were in some way connected. What happened to the stones? They were taken by the Spanish to the coastal town that is now called Quaramonte City. Only 1 stone reached Spain. The other 2 fell into the hands of buccaneers. The Jaguar stone was captured by an English captain, El Draco. The Eagle stone was taken by a pirate called Ketch. The 3rd stone, the Coyote stone, reached Spain safely. That is the stone in your possession. Tell me more about the Jaguar stone. Many centuries ago, the port of Quaramonte was entered by a ship flying Spanish. Карамонт это то, где я A был. man known as El Draco sent soldiers ashore. Only when the soldiers arrested the mayor did the people realize that they were English privateers. The mayor was held Блин, hostage. а ему норм в очках сидеть? Plundered the city. Amongst the treasures they stole was the Jaguar stone. Where is the Jaguar stone now? I suppose El Draco took it back to his homeland, across the Great Sea. To England. Tell me more about the Eagle stone. The stone was loaded onto a galleon with many valuable artifacts plundered by the Spanish. But shortly after leaving harbor, a terrible squall blew up and damaged the ship. The ship was intercepted by a bloodthirsty pirate, Captain Ketch. Ketch made short work of overpowering the crew, stealing the treasure, and sinking the Spanish ship. Where's the Eagle stone now? Nobody knows for sure. Ketch retired from piracy and bought an island in the Caribbean. What do I do when I find the stones? Bring them here to me and I shall prepare you. The stones must be taken to the heart of the pyramid. Only there can they be used to seal the gate by which Tezcatlipoca will return to this world. Now do I get the root? Here, take it. Make haste if you wish to save the girl's life. Ну, подожди, я хочу тебя еще пораспрашивать. Come. Now you're talking in riddles again. Listen, is it okay if I crash here? I've got no chance of finding my way through the jungle in the dark. You're welcome.
but you probably won't get much sleep. Tonight's the night of the monkey dance. Блин, надо будет Monkey Island, наверное, потом как-нибудь начать, когда пройду Broken Sword. I left the village at dawn and stumbled back through the jungle in a post-party daze. It was just like sneaking back to my parents' house when I was younger. Except Oakland didn't have monkeys or parrots. Так, ну теперь-то можно, я полагаю, из корня сделать лекарство, правильно? Блин, а вдруг тут мешать надо? It was ideal as a makeshift container. Добавь воду, щепотку чего-то там. Давай на всякий случай. Тут они, кстати, в отличие от предыдущей части, можно было умереть. По крайней мере, меня застрелили. Вот. Так что в этой части есть факапы. Поэтому я так и сохраняю. Все части прошел? As the liquid was squeezed from the Норм, lid, it норм. collected in the cone. Ну, я, как видишь, жанр познаю. Квестов. Ибо кроме Still Life в Сибири не знаю ничего. Не знал. Эй, крышку забери. А, стоп, подожди, он хочет ее взять и хочет ее куда-то поставить, что ли? The stones were too heavy. The cone contained. Ну, подожди. The cone contained. Крышка налита драгоценное противоядие. Так возьми его с... А, наверное, надо... Да. Look, Hubert, the antidote. Well, what are you waiting for? Give it to girl, quickly. Блин, корень на самом деле надо было сначала помыть, а затем его под пресс. Ну ладно. Here, drink this. Oh, George, it's horrible. Just swallow it down. Вчера под таким углом опухло, что ли, лицом. All your strength when we go after the other two stones. Other stones? What other stones? What have you gotten me into now, George Stobart? The patient is sounding more like her old self already. После перелета через Карибское море. Это мы в Англию, насколько я понимаю, попали, да? Nico recovered quickly from her fever. To save time, we decided to split up and look for each stone independently. We traced the pirate ketch to a remote island in the Caribbean. With the fortune he'd amassed from piracy, he'd retired to a place that was later called... Эй, я не успел прочесть место, называемое... И они даже не договорили. I just had to sneak a look at those plans. Hey, get out of there. You know, wherever I go, I hear those words. Paris, Syria, Ireland, or Spain. Makes no difference. What do you think you're doing? I was trying to show some interest in your project. Песенку из титров. Hi, is this Ketch's Landing? Yeah, that's right. My name's George Stobart. В You're смысле? a surveyor, right? Mr. Bronson. And of course, Ну, я же игру еще не прошел. А откуда могу слышать музыку из титров? Abby, maybe? Yeah, Или ты right. про What Tales brings of? you here anyway? I'm searching for an ancient Mayan artifact. What is it? Some kind of jewel? No, it's obsidian. A black stone with supposedly mystic powers. You're nuts. This is similar to the stone I'm looking for. What makes you think you'll find it here? Because when the stones were stolen in the 17th century, Hold it. The stones have been lost for 300 years? approximately, And you're hoping to find them again?
You're nuts. And why here? A wise old Indian shaman told me he saw the stones in a vision. Ha ha. That's rich. Listen, I got work to do, okay? Catch you later, Bronson. Мы из меню начала игры доступно. Но... Нет, я не тыкал никуда. Нажал новая игра и все. Единственное, в первой части, в ремастере, там, когда пройдешь всю игру, будет доступен небольшой комикс, в котором расскажет, как в кафе попал наш главный герой. И... как бы все. А если идешь там, по-моему, в титры или еще что-то, то... Подожди, ты о какой версии говоришь? Ты о Tale of или же... об... Broken Sword, ибо и то на PS1 были. Было. That's right. That's his house up on the hill. It's a museum now. Yeah? That's exactly what I need. Thanks, kid. You won't get inside, you know. The old ladies close it down. What do you know about Captain Ketch? Just what everybody knows around here. He was a pirate and get himself hung. Broken Sword втором. No, Понял. sir. Не тыкал. I can fish, sail, and swim. I've been looking after myself since I was 6. Но я в любом случае потыкаю, когда про эту игру. Может, чем-нибудь откроют, какие-нибудь материалы дополнительные. Ибо в первой части там было благодарственное слово от разработчиков, и они рассказывали, как игру делали, и там очень много текста было. Вот. Может, тут еще что-нибудь будет. Может, комикс еще закинут. Но пока не слышал. The man's a crook. Will you help me get those plans? I don't want to go nowhere near that man. He promised to drown me when he found the fish I left in his sleeping bag. Do you know anything about pirate treasure? Man, that's all stories. There's no such thing as a real pirate treasure. I wasn't going anywhere. There's nothing else I want. Эти квесты я посмотрел. Они страшные, которые ты, по-моему, кидал. Атлантис 3 и, по-моему, еще что-то, если мне не изменяет память. Так, мне надо, полагаю, чертежи у него отжать, правильно? И ошибку выдавала? Блин. Ну, я надеюсь, это по фикшену будет, потому что... Будет грустно, если... это плохо будет. Я надеюсь, его опека потянет. Но вроде должна. Все части. What are you doing with the theodolite? Surveying the old house. I got great plans for this place. Oh, yeah? You bet. Take a look around. What do you see? Paradise. I see opportunity. This place is ripe for development. I like it just the way it is. And that's where we differ. You see, Mr. Stobart, I'm what you might call a man of vision. I see a great future for Ketch's Landing, and it all starts here, with that house. Can I take a look at your plans? No way. What interest would they be to you, anyhow? I've always had a secret desire to be a surveyor. You have? Sure. I mean, you survey. Так легко было заговорить. Aren't you? Henry the Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Maybe you don't sail uncharted seas or discover new continents, but you're okay in my book. Horseshit.
You just stay away from those А, нет, не plans. получилось. How do you survey a house like that? I put a target reflector on the end of one of the flagpoles. А, I отражатель. sight on it from various locations through the theodolite, record the angles along the baseline, and triangulate them to give me the exact position of the target. Understand? Why the end of the flagpole? Wouldn't it have been better on a corner of a wall or something? Are you a surveyor? No, my degree's in law. Then shut up. Catch you later, Bronson. I just had to sneak. Пойдем еще раз к мальчику сходим. А, вот, сейчас, смотри. Давай. Да. Козел. Okay. Нет, возьму и посмотрю. Блин, не успел. Ну, во, он же видел, нет? Нет, так это не работает. Ладно. Ну вообще логично будет взять отражатель, сместить его, так я выиграю время, когда он будет поправлять. И тем самым я смогу посмотреть чертежи. Логично. Так, она сохранится, потому что вдруг у него есть пушка, он меня застрелит, если я что-то сделаю не так. Телескоп. Да не, я думаю, надо вот этот флагшток, типа отражатель, поменять просто местами, и все сработает. Типа телескоп пачкать. Если об этом. Не знаю. Так, попробуем сначала флагшток этот. Hey, cat. Watch where you're putting those claws. Так, я знаю, что надо сделать. А, нет, у меня корм кончился. Так, давай лестницу представим. The ladder extended easily. You there? What are you doing? Pardon me, ladies. I was just going to climb your ladder. I'm helping Bronson. Oh, you're not like him, are you? He's very polite, isn't he, Frost? And he has dimples when he smiles. Все равно дернет. Да пошла ты. Окно разобью. The window was. Окно заперто. Дверь, дайте угадаю, заперта. It was locked. The house, How come? it is undergoing refurbishment. Oh, of course. This must be the place Bronson's surveying. The intention is to prepare the museum for the new century. The Frederick Ketch Memorial Museum. It would look nice in neon. A museum for a pirate? There was a stony silence. Frederick Ketch was emphatically not a pirate. It's precisely this sort of vile misrepresentation that Mr. Bronson is seeking to rebalance. Oh? How? Mr. Bronson has kindly agreed to undertake the museum's refurbishment at a very reasonable price. He understands the importance of a sense of history. Он, видимо, за камнем That's not the тоже. impression I got of Bronson at all. He also understands spherical geometry. Mina? Well, he does. Listen, ma'am. I came a long way to visit this place. If we make an exception in your case, everyone will want to get in. Pardon me, but I didn't exactly have to fight my way through the crowds. You're the second visitor we've had today. No, I'm sorry, but it's Та-та-та-там. impossible. Второй посетитель мы. I couldn't reach the flagpole, and a bush stopped me from moving the ladder across. Куст мешает. Значит, надо его сжечь. Hi, my name's George Stobart. Good afternoon, Mr. Stobart. Would you care for tea? No, thank you, ma'am. I don't like tea. Is that your cat? Yes, it is. That's Ruddles. Do you like cats, Mr. Stobart? Да. You bet. Especially spit roast. Плохая шутка You're была. pretty fond of that cat, aren't you? He is our companion and our solace. Я же выбрал наоборот, что мне нравятся кошки. А он пошутил плохо.
It wasn't my style. Maybe there was some other way I could use their affection for the cat to get me into the house. Любовь сестер к коту. Can you tell me anything about Captain Ketch? More than you can tell me about your great-great-great-great-grandfather, no doubt. You're his descendants? Certainly. Captain Ketch was born in Dorset, England, in the reign of King Henry VIII. His family were undistinguished farmers. У рыбака рыбку, наверное, попросить и котей кидать. Plenty of seamen in our family, Mr. Stobart. Are you interested in history, Mr. Stobart? Yes, I am. You were telling me about Captain Ketch. Do go on. Oh, yes. He sailed under Hawkins. Jim Hawkins? Блин, а интересно, сколько локаций добавили в этой части, в сравнении с предыдущей? In 1568, Frederick Ketch was a young man serving aboard the Jesus, Hawkins' flagship. They sailed from England to Africa and across the wide Atlantic to these islands. Ketch was never to see the shores of England again. How come Ketch never made it home? Because the Spaniards sank the Jesus in an act of treachery. You said Hawkins' fleet traded between Africa and the Indies. What was it they were trading? Black men with no shirts. You have to understand, Mr. Stobart, that this was the 16th century. But that doesn't alter the fact that Hawkins and Ketch were slavers and pirates. Would it surprise you to learn that Hawkins was also a devoutly religious man? He transported slaves in a ship named after Jesus Christ. In my book, that makes him a hypocrite. What happened to Ketch? Was he killed? Oh no, he got away and returned to this island, to this very house. The Frederick Ketch Memorial Museum. Frederick Ketch sounds like he was a pirate to me. As I have already told you, sir, he was not a pirate. They hanged him, you know. Down there on the beach in front of his family. Didn't bother with the trial. Just whipped him out from his breakfast table and hoisted him up in chains. Well, if he wasn't a pirate, what did they hang him for? Envy. Pure green-eyed envy. He had been a successful privateer, you see, and had accumulated... А кто такой Капер? As rich as a mink in a paddock. Shut up, Mina. Yes, Frost. The small-minded governor and his lackeys wanted his money, trumped up some ridiculous charge about breaking the conditions of his letter of marque, and hanged him like a common thief. The blackguards! Letter of marque? The document that permitted him to engage and destroy the enemies of the crown. The difference between a lawful privateer and a pirate. Yoo-hoo! Sorry, Frost. Well, why didn't Ketch just say, take a hike, guys, I've got a pirating license? Frederick Ketch was not a pirate. But he did понятно. show them his letter of marque. But they destroyed it and hanged him anyway. Короче, этот I've been talking to Rio, the и little пират Not to легальный. mention that little wretch in my presence. Вот что, видимо, такой Капер, который, видимо, сотрудничает с властями и прочее, That will прочее. do, Mina. А они ему послабление дают, это как это... Или нет? Так я играл в Uncharted 4, там был рай для пиратов. Там вроде слова Капер не говорили. Они хотели сделать это... Блин, как бы свобода на французском? Там же, по-моему, город назывался именно Ну, свобода, только по-французски. Или нет? Там хотели построить утопию пиратскую, но в итоге перекусались. That Я не помню child слова is a Капер. delinquent, Mr. Stobart. Yeah, well, he's only, what, 11, maybe? A knave with one hand on the tops. What is it about Rio that you don't like, Miss Frost? Well, once Либерасьон, upon a time, точно. he and Так, Либерасьон это, по-моему, не свобода, это Mina. Liberation, а Liberation это... Освобождение. Ну, свобода, ну я был близко. What can you tell me about Emily? Emily, what business can she be of yours? her parents were killed in a typhoon. We, as her only living relatives, took it upon ourselves to raise the child. It's good to know Charity isn't dead. Oh, but she is.
washed overboard in the typhoon. Mr. Stobart wasn't talking about Emily's mother. He was being sarcastic. What else can you tell me about Emily? How dare you pry into our family in this way? I refuse to answer any more of your impertinent questions. Okay, it was time for diversionary tactics. I thought I saw a little girl down on the beach. You must be mistaken. He must be mistaken. Mustn't he, Frost? I'm sure I'm not. A little girl and that young fisher boy. What? It's not possible. What were they doing? Oh, the kinds of things that all little boys and girls get up to at their age. When I was a little girl, we used to play cows and milkmaids. Well betide you if you're lying to us, Mr. Stobart. Heaven help Ну, я думал, котейка что-нибудь, рыбку дать. О, котейка ушел. Нет, не ушел. With a creak of ancient corsetry, the sisters sailed majestically over the distant horizon. Мне мешают кусты, чтобы передвинуть лестницу. В дом я, наверное, не зайду, правильно? Давай, как это, принц... I didn't have a flag on me, so the flagpole would have to stay. Принц Персии. Maybe in my За high school флагшток и days, вщух-щух-щух but not now. вертушечками. Блин. Ладно. Так. I wasn't. No. Ну ладно, он дотянется до того флагштока? Нет. I couldn't reach the flagpole, and a bush stopped me Пусть from не moving the дает ladder across. передвинуть. Ну так сбей его. Nah, I didn't. Блин. Он случайно нажался. Я все время это... Как его... В этой игре негодую из того, что он не умеет метать предметы, чтобы, там, не знаю, упростить себе задачу. Человек, например, за решеткой... не хватит сил. Значит, нужен котейка, правильно? Хотя... I wasn't going to risk. Ладно, давай попробуем дверь сломать. It was locked. Ладно. Один раз мы взломали с помощью дротиков замок. Больше он этого делать не хочет. I couldn't just go around throwing. Мгм. 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 Может, червяка коту дать? The cat looked at me as if to say, "Why have you brought a dead one halfway around the Мне вот world?" тоже I had no интересно. answer. Зачем его с самого начала игры таскаю? It would have been pretty cool to drug the cat, but I didn't have the heart. And besides which, those sisters would kill me. Я вот думаю, я сейчас что-нибудь сломаю, если я уйду? Или все-таки нет? Потому что, по сути, мы как увлекающих маневр использовали. Стоп, а куда бабки пропали? Они же к нему пошли спускаться на пляж, нет? I think Bronson is trying Ладно. to cheat those sweet Можно рыбу выловить. ladies. That's a little unfair, isn't it? Okay, he's trying to cheat those seriously demented, poisonous old ladies. You have to admire his acumen. Can you let me have a fish, kid? I thought you say you don't like fish. It's not for me. It's a present. For the old ladies? Well, it makes a change from flowers and candy. No, it's for their cat. Okay. What do I get out of it? I can pay you. I've got Quaramontian dollars, French francs, and traveler's checks. You must be joking. The nearest bank is 3 islands away. Червячка могу тебе подарить. Is this worm worth a fish? Could be good bait. How did it die? I think it drowned in tequila. Just like my Uncle Gabriel. Yeah, I'll have that. Okay, I'll get you a fish. It might take a while though. Нормас. Наконец-то предмет слился этот.
Блин, не дай бог, он сейчас его не поймает еще, эту рыбу. Tell me about your friend Emily. Why are you so interested in Emily Ketch? Emily Ketch? A descendant of Captain Ketch, the pirate? Yeah, Well, it doesn't bother you? why should it? We don't responsible for our ancestors. How come the old ladies closed the museum? It's Bronson's doing. Him have the plans for redeveloping the museum. Oh, I know all about Mr. Bronson's plans. Я понимаю, Аникс, да. Did you see the weird... Did I? They look madder than usual. Just as well. They thought you were playing with Emily. Boy, were they steamed. Emily? You madder than them. Рыбу гони. Fish? No, man. They don't want bite. That's cause they know there's a storm brewing. I don't think so. Hey, I Ah. got a bite. You have? Господи, я уже был расстроился, что надо что-то еще сделать, чтобы рыбу согнать, лол. Jeez. It must be a whale or something. Блин, только не сапо. Серьезно. Biggest whale I ever see. I still need a fish, Rio. Okay, make me try again. Maybe you better change your bait. The only serviceable part... You just never know when you're gonna need stuff like that. Блин, это как в первом Broken Sword, в самом последней локации, была куча с мусором, и ты раза 4 туда What can I do with an old inner tube? I know what I do. суешься, и каждый раз... Biggest catapult you'd ever seen, and use it to smack Bronson with a fish from a safe distance. Those ballistic fish shenanigans of yours are gonna get you in deep trouble someday. 4 предмета там было I still нужно. need a fish, Rio. Видимо, тут Окей, это, make me try типичное правило вот это. 3 раза, 4 раза. Давай, лови. Не ловится, кстати. There was nothing else on the bicycle. It was half a rust. Ну-ка. Рыбу Still давай. need a... Okay. М. I didn't want a fishing net. It was the old inner tube from the bicycle which Rio had fished from the sea. 3 feet of slightly perished rubber. Bound to be... Ну может быть с помощью этого попытаться поддеть. Ну не поддеть, а типа как хлыст, как Индиана Джонс. Ух. Так. Nah, I didn't have the Одно резиновое изделие заменить на другое резиновое изделие. I could have loaded the cat into the inner tube and launched it out to sea. Понятно. Get it? Oh, Stobart, you kill me sometimes. Катапульта. Угу. Из одного флагштопа я могу сделать катапульту для того, чтобы подбить второй флагштоп. Звучит безумно. Но, похоже, это именно так и работает. Maybe it wasn't such a good idea. Нет, стоп, подожди. Нет, он подвесил. Я думал, тут надо взять и к чему-то подсоединить ее. I didn't have a flag on. Maybe I had a future as a surrealist artist. Пуститься. Повеситься на камере. I wasn't going to risk further laceration by the cat's claws. Мужику подойди. Который через треногу, ну, в хрень смотрит. Давай подойдем. И чтобы он разорался о том, что кто это дерьмо повесил.
Мне кажется, к нему рано еще идти. Did you see the sisters go by? Yeah, they wanted to string that Fisher brat up. Of course, I told them where to find him. A fink as well as a creep. Nice. But he'd managed to vanish somehow. Catch you later, Bronson. Забавно, но не висит то, что мне надо. Давай посмотрим, может быть, он рыбу поймал. Мне кажется, как-то что-то надо натянуть. Опа, у него удочка, что с ней случилось. А, вот и рыба. No problem. Ну, вообще-то удар по рыбе, он ее не шибко останавливает. Но она еще может трепыхаться. Ну вот, кстати, рыба. Надо было просто через экран пройти. Ну, пойдем теперь. Дадим коту рыбу. Шарик мы возьмем. Шарик, наверное, на корзине через катапульту. Катапульту собьем. Не, я думаю. Okay, cat. You don't deserve this, but here's a little fish. Блин, предлагаю рыбы кота исколотить. За то, что нас чуть не убил. The little monster ate the fish, but never strayed far from the ball. Твою мать. I wasn't going to risk further laceration, but I couldn't think of any reason to climb the tree. A large tree stood beside the house. А, я понял. Ну, рогатка, ну ты понял тоже, Аникс. Я полагаю. Блин, а в чем смысл кота кормить? И у меня минус рыбы при этом. Черт. I didn't have a Да я... Ой, я случайно промискликал. А мы лезь обратно. Maybe it wasn't such a... Так. А что метать будем? Угольком, наверное. I put my lucky lump of coal in the catapult. Took aim. No! My lucky piece of coal vanished into the distance. It looked like it was going into orbit. А, я все вещи прошляпил. Nah, I didn't... Блин, будет забавно, что если это руины. Давай-ка я сохранюсь на другой слот. А то я все предметы еще выкину. Помадой швырнуть? Нет. А, он отвязал. Привяжи обратно. Здорово. Что мне делать? Как мне быть? I wasn't going... Может, надо словить кота на анимации, когда он дремлет? I Вот wasn't going сейчас? to risk... Нет.
Чем можно воспользоваться еще, чтобы метнуть из рогатки? Ну зачем здесь I сеть? didn't want. It was a net. Что-то пока вообще непонятно. There was nothing else on the bicycle. It was half a. Он еще рыбу поймал? Daisy fish. Но наживка-то одна была. Так, может быть, рыба в катапульту, рыба за флагштоп как-нибудь кот возьмет и щух-щух и норм. I doubted I had Rio's grasp of piscine aerodynamics. There had to be a better projectile in a dead fish. Да ты что, а почему ты про дротик ничего не расскажешь? Ну, мне есть подозрение, что кота надо кормить трижды, чтобы он обожрался и уснул. Потому что в музее, например, было тройное налитие абсента мужику. The little monster ate the fish, but never strayed. Пойдем еще раз рыбу возьмем. А, стоп, у него рыба кончилась. I need another. Okay, make me try. Он поймал. Да, он играет мячиком, но к коту нельзя подойти, потому что он царапается. И у меня есть подозрение, что рыбой надо его накормить до отвала. То есть заниматься хождением туда-сюда. И мячиком как раз таки через рогатку шмальнуть. И сбить цель. Потому что уголек наш улетел непонятно куда. Либо... Я могу трусы скомбинировать с катапультой? Я думал о Минеге кота и избить рыбой, но игра говорит нельзя, к сожалению. Here's another little fish. Не приветствую. Подвесить. The little monster ate the fish, but never strayed far from the ball. Кстати... Кстати, да. Кстати, да. Пойдем подвесим. Тогда рогатку я это какого? Расфигачу. Подвешу рыбу и будет это... Тролляка для кота. Daisy fish. Тогда я смогу отнять у него мячик. Затем я сниму рыбу. Использую как рогатку и мячик запущу. Ну, вроде бы логично. Ну, этот кот, он плохой кот. Его можно не любить.
Да, лезь на лестницу. Так. Теперь подвесим I рыбу. have to do that from the ground. Больше собаки на самом деле раздражают. Именно если выйти на улицу. Ибо люди не убирают за своими собаками и I just hope to одни do мины. cardiac. Ужас какой-то. Действительно, Алекс, ты прав был. Так, теперь у меня есть мячик. I didn't want to risk the wrath of that vicious. Так, теперь мне надо сделать I рогатку. didn't have a flag on me, so the flagpole would have to. Блин, что-то кот какой-то вообще непроворный. Он мог бы как бы по лестнице, ну, попытаться как-то опереться, подняться, оттолкнуться. Они ж проворные и гибкие. Какой-то вообще не очень кот. Слабак. I couldn't think of any. В смысле, ты не лезь, а рогатку делай. I put the ball in the catapult. Took it. Мне кажется, нету So it was a lucky shot, but I'd knocked the животных. target clean off the end of the flagpole. Лиса, лисый круч. Домашняя лиса. Блин, он ругаться будет. Бежим. What the hell's going on here? Hi, Bronson. Nice to see you too. You again. Have you been screwing around with my theodolite target? Where is it? I had to climb out of the window to put that one on. Damn it, I'm gonna have to go through all that again. Not this time. The house is locked up and the sisters aren't here. Hell's teeth! I'll have to put the spare target on the other flagpole. A whole morning's work wasted. I'm gonna fix all this and then I'm gonna fix you, you hear? Yeah? Fine. I'll be waiting. Я не могу убрать лестницу. Я не успел это сделать. Ну-ка, если я действительно уберу ее. What you doing, Bronson? Just hanging around? I'm gonna kill you for this, Stobart! Get me down from here! What, so you can kill me? Gee, you talked me out of it, Bronson. I felt a little guilty about leading Bronson up there, but not much, obviously. Я думаю, надо план был посмотреть сначала. The marker was a bright, shiny thing, and I have a weakness for bright, shiny things. Блин, а как долго он висеть будет? It wasn't gonna be much use without the theodolite, though. Это ты, подлый, ты сказал мне убирать лестницу. It had worn off. I left it there. Я-то не хотел этого делать. Я хотел план посмотреть, это ты меня спровоцировал. Чё началось? Я еще и виноват оказался. Да. А, треногу в ка... Я думал посмотреть в нее, а он забрал ее. Out of the way, I could finally get a clear look at the plans. Engineers' drawings didn't mean much to me, but one thing was clear. These plans were for a 5-story, 200-roomed, luxury, pirate-themed hotel. Another stain on the bedspread of paradise. Да-да, Алекс, да-да.
ты провокатор. It was Bronson's. В сеть, я думаю, надо значок запихнуть. It was the electronic marker which Bronson used. Ну, давайте с парнем поговорим. Look here, Bronson's plans. Was I right? Is that creep up to no good? Darn right he is. И все? There was nothing else up. Мгм. I wasn't going. Ну, я полагаю, надо где-то поставить. Погоди, Аникс, погоди. Я еще не застрял. Дай подумать. I didn't want it. It was a net left to dry. Ну, я понимаю, что мне надо, видимо, что-то увидеть, что не увидел он. Но меня смущает эта сеть. I didn't want a fishing. Ну-ка, что это такое вообще? It was the electronic marker Электронный which Bronson значок. used with his theodolite. Электронный значок. That was. Электронный значок. Ну, бабульки вернулись. Why is Mr. Bronson hanging from that flagpole? He climbed up there of his own accord. Then help him, you stupid man! Quickly, before he falls! Теперь ему помочь, что ли? А если я не хочу? А я не могу помочь. У меня лестница заблокирована. Hey, get me down. What's the magic word? Please. Oh, bad luck. I was thinking of Alakazam. I've got your plans, Bronson. I know about the hotel. So what? This is between me and the Daves. Those sweet old ladies trusted you. This isn't what they wanted. Oh, people like them don't know what they want. Instead of wasting their money on this mausoleum, I can turn it to profit. But you should have discussed it with them first. If I was to let you down, will you promise to come clean about your plan? Sure I will. And you'll come to a tasteful compromise with Miss Frost and Miss Mina? Taste? What's taste got to do with architecture? Oh, dear. You'll have to stay where you are until you see sense. Блин, а в чем проблема отпустить и упасть тут? Ну, один этаж, ну, типа... Ну, хотя, может быть, он очень боится высоты. Never mind that. Help poor Mr. Bronson. Дай. Вы посмотрите, что он делает. Ужас, короче. Here, Bronson's plans. This means nothing to me. Глупая, что ли? Reading glasses. Ah, wait. Yes, I see now. I see it all too clearly. That man is planning to build a huge hotel. Bronson is a confidence trickster. Mina, we have been duped. I'm glad we didn't sign his contract. Oh, I hate tricksters. Especially confident ones. На костер его. Или они будут его избивать зонтиком? Mr. Bronson, you may consider yourself persona non grata. Yes. Cave Canum. Kindly disentangle yourself from our flagpole and eject yourself from our property this very minute. Disentangle. Eject. Hey, cut that out, you crazy old bat! How dare you! Mina isn't crazy, she's just engagingly eccentric. Yeah, as a bedbug. Да. Lovely as this little vista is, I'd be really grateful if you could let me into the museum now. Certainly, young man.
We are most grateful to you for exposing this scoundrel, Mina, the lock. И изи. Thanks, ladies. Stobart, be a pal. Get these harpies off me. Нет. Пусть висит. Тем в это время в Лондоне. Угу. While George was basking in the sun-drenched Caribbean, I went back to London. It was a long shot, but I thought I'd start my search for the Jaguar stone at the British Museum. Угу. Музей. Так. М, 60%. Шаг вперед сделал бы. Он бы на нее сел. Почти. И не упал бы. Да, бабка бы надломилась бы пополам. Больно старая она. Лучше пусть зонтом в него тыкает. Заслужил парниша. Так, сейчас я подойду. А бабка в красном, она карлик. Я не знаю. Так. Стоп, можно из музея выйти? А, понятно. I doubted I could sneak this. Блин, а что у нее по Дам? Сумочка? There was nothing very useful in my bag, just a single hair clip. Заколка. Угу. There was nothing useful. Вот оно как. Окей. Excuse me, miss. Please don't touch the exhibits. Ну это же штора. It was a woven wall hanging with a South American design. А, понятно. I didn't want the mask, although it certainly reminded me of somebody. The mask looked more African than American. It was a stone identical in size and style to the Coyote stone. However, this stone bore the image of a jaguar. It was an obsidian stone with a carving of a jaguar. Это то, что мне надо как раз таки. Видимо. I had and had. Либо то подделка. Это те самые, что из начала игры, что ли? Bonjour. I wonder if you could help me. Которые хихи-ха-ха. Да. What's so funny? Oh, never mind. Щадите. Ну, здесь я их больше не встречу ни в одной из частей, и не надо будет ничего делать с ними. Это просто ужас какой-то. It was a small flat square of polished obsidian. Nothing like the one I was looking for. According to the caption,
This was the scrying mirror given to Dr. John Dee by Sir Francis Drake. It was the obsidian. There was nothing I wanted to do with the statue except find out where he bought his hat. Très chic. There was a huge carving of somebody who must have been important once. Больно много статуй, тут можно I wanted потыкать. nothing to do with that statue. It made me nervous somehow. The carving looked Buddhist in subject, but Mesoamerican in execution. Шкафчик. The cabinet contained. Ну, я, короче, понял, надо позвонить, чтобы он отвлек, мы взломаем витрину, видимо, как-то так это работает. Ah, that belonged to the alchemist and part-time Elizabethan spy, Dr. John Dee. It was brought back from the New World by Sir Francis Drake and presented to him. It's Mayan, you know. What is a scrying mirror? It's rather like a crystal ball, and you can't see anything in it. Apparently, he had a partner who used it to talk with angels. If you ask me, you were barking mad. Have you ever heard of an English sea captain called El Draco? El Draco? Not a very English name. I think that's what the Spanish would have called him. It was about the time of the conquistadors. 16th century. Oh, I know. That's what the Spanish called Sir Francis Drake. Francis Drake? Have you got anything here that belonged to him? Indeed, miss. We have a couple of artifacts he brought back from one of his journeys. It didn't look anything like the Coyote Stone. This one was like a little black shaving mirror. Is the scrying mirror the only piece of obsidian Drake gave Dee? Funny you should ask. There's another called the Jaguar Stone. Dee never liked it, though. Said there were angels in the mirror, but devils in that stone. Can I take a closer look at Dee's mirror, please? No, you cannot. That's why the cabinet is locked. They tried some newfangled interactive scheme. And you can guess what happened. Bloody kids ran off with half the exhibits. Hands-on experience, my foot. In my days, it was hands off, I ask you. What do kids know about ancient Mayan civilization? Nothing. I didn't think the museum attendant would be interested in a hair grip. Not even a cute one like this. Can you tell me something about the Jaguar Stone? Certainly, miss. The so-called Jaguar Stone was brought back from the Americas by Sir Francis Drake and presented with, as you already know, the more famous scrying mirror to John Dee. The old loony didn't like the stone, though. Reckoned it was tainted by the devil. Come along, miss. I'll show you the mirror. I've already... Oh, never mind. There. John Dee's famous scrying mirror, given to him by Francis Drake. Do you know if this mirror has any relevance to Tezcatlipoca? Who? Tis that I can't even say it. Ah, there's someone here who'll be able to help you better than me. This young lady has some questions to ask, Блин, Professor. у нас тут еще один свидетель. Не дадут выкрасть. Eh? What? You two know each other, do you? Excuse me, the telephone. We meet again. Mademoiselle, France, eh? Yes, I believe that's where you live, Professor. I have a house there, on the outskirts of Paris, but I haven't been back for many months. What can you tell me about the Jaguar Stone, Professor? It's obsidian, from the Chichen Itza region. Professor Oubier, your taxi's here. If you'll excuse me, I have some urgent business to attend to at the docks. Ну, я не успел его расспросить. Can you answer me some questions about the Jaguar Stone?
Certainly, miss. If you just step this way. Чтоб там ключ в витрине. Some sods half-inched it. Half-inched? Stolen it, miss. Never mind. The silent alarm will have been tripped. Беззвучная сигнализация. Security team gets here. How long will that take? Could be a while. I think it's their tea break. The thief could be miles away by then. Don't you worry about that, miss. Just don't try to leave. It was too much of a coincidence that Oublié showed up and the stone promptly disappeared. I didn't have time for their crack security team to finish their tea. I had to get after him. Все, уходим. Хотя мне зеркало на самом деле надо бы раздобыть. I'm sorry, miss. Oh, but surely you... No, but you will have to make a statement to the police. You're a witness. Понятно. Расспросить этих, что ли? Но они опять будут... Хи-хи-хи-хи-хи. I doubted the girls would... Действительно. Сейчас бы ключ бы... Probably be less suspicious if I kept away from the empty case. It was the key to... The key didn't fit. Ну, вряд ли он подойдет, конечно. Наверное, надо ему отдать этот ключ. Но... The key... О, ключ подошел, витрина открыта. Лол, это нормально? I locked the case again and took the key. It was an obsidian dagger, thin and razor sharp. I didn't need to make... Зачем он мне? The cabinet... That's the kind of thing Georges would do, not me. В смысле, это так понятно. Кинжалом ковыряй. The cabinet... Ключ он не подошел уже, правильно? А зачем я кинжал делал? Давай попробую ключ отдать смотрителю. Можно. Look at this. What are you doing with that? Just looking. What was it used for? It's a sacrificial dagger, and I'd feel a lot happier if you put it down. И не важно, что это экспонат, да? Не узнал он. I didn't steal Ой. it. I was nowhere near it. So who do you suppose did steal it? Профессор. It must have been Oublié. Huh. Begging your pardon, but he's a man of letters. A professor. So was Moriarty. Man of letters or not, he's your culprit. Look at this. The thief left this key in the cabinet. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. That makes the theft an inside job, right? Oh dear. In other words, the thief was Professor Oublié. Well, let's leave that for the police to decide, shall we? I better phone them right away. И в этот момент я могу сбежать, правильно? Беги! Hello? I knew I had nothing to worry about if the police were called. Yes, I'll hold. But I had to catch up with Oublié, and fast. Please, miss, don't go. Okay. Идите, отвлеките его.
I doubted the girls would be. Другой выход. Я его не видел. С другой стороны, я могу шторку сделать. А, ну вот. Но он закрыт. А у меня ключ. The doors were secured. А у меня обсидиантовый клинок. The dagger might lever open the doors, but I wasn't going anywhere until I knew where Oublié had gone. А как узнать, куда ушел этот человек? Would probably be less suspicious if I. All that was left inside the cabinet was a card describing the missing stone. The mask looked. I didn't want the mask, although. Hmm. I doubted I could sneak this enormous. The carving looked central. Может быть, вы что-нибудь слышали, что он сказал? Ну хоть... Да ну... Ень вас. Господи, а это что такое, кстати? А. Мы, наверное, пути... Причем это ее дневник, насколько я понимаю. The display case contained a couple of vases. There was nothing I wanted to do with the statue. There was a huge. Ну, видимо, без зеркала нельзя покинуть это место. The cabinet. It was the obsidian mirror. Да хренач, господи. That's the kind of. I'd already tried to open the cabinet with no. То есть клинок ее не волнует, да? There was nothing. Точнее, клинок взяла, а это не хочет. Даже несмотря на то, что ей придется поковырять своей заколкой. I wanted nothing to do. The carving looked good. Ну-ка, что? I didn't need. Если поговорить с смотрителем. You'll have to be quick, miss. I'm on the phone. Don't you think it's suspicious that Oublié has urgent business at the docks? Not in the slightest, young lady. He's gone to oversee the unloading of cargo, an exhibition of Mayan sculpture on loan from Mexico City. What's the name of the ship? The Zibalba Princess. Ну все, мы узнали, теперь можем идти. Вроде мы узнали. Ну да. I levered the handle open with the thin dagger. Пристани Кетча. The room had been decorated to resemble the interior of a sailing ship. It was disturbingly effective. Музей Кетча. Музей Кетча. Алпс. Я могу выйти? Блин, это плохо. Это значит, что тут больше, чем один экран. Чтобы что-то делать. Так. Holding that lantern, I felt kinda biblical. Like Jesus or
Florence Nightingale. А, корабль нам будет взять и на что-то The ship завязать. looked too Окей. fragile to touch. It was a beautifully crafted... It was a neat oil lantern made of brass. March 20th, 1670 fix. Engaged frigate off Fan Salvador? It was garbage. Huh. I guess being a pirate didn't require too many academic qualifications. The passage went on to describe how Ketch had got wind of the approach of a fleet of English ships. It seemed the new governor had not shared his predecessor's views on Ketch's activities. They were out for his blood. Sailed to that place where I made secure my fortune. Богатство. Я вернулся. Shall not discover that which I had hidden. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? Ну чего с ошибками? Он же вроде нормально зачитывал, разве нет? It was an old book with spidery writing covering the open pages. Surprise! Господи. What the? Who are you? I'm Emily. What were you doing in there, Emily? Hiding. What are you doing here? Grown-up stuff. Grown-ups? I'm never gonna grow up, I'm not. You shouldn't be here. What's your name? I'm George. Pleased to meet you, Jaws. George. Jaws? Jeez. Гош. What can you tell me about Captain Ketch? That's him on the wall, in the picture. Yeah? Boy, that's interesting. He was a sailor captain. This is his house. Why don't you go play with Rio? I'm not allowed. How come? Because Aunt Frost says I'm not allowed out of the house. That's why, Mr. Nosy Beak. Too bad. Why don't you ask your other aunt if you can play with Rio? Aunt Mina's cuckoo. Aunt Frost says so. She says when the Lord handed out common sense, Aunt Mina was off getting double portions of chin. That Rio's a smart kid. He helped me outwit Bronson. Rio is clever. He can spit ever so far. Look, an ancient Mayan stone. Is that a magic stone? Well, I don't know about that. No. Would you like to play darts? No. Oh, come on. I'll throw, you catch. Darts will stick in me and make me bleed. Да уж. Сейчас бы дротиком You метаться. don't learn anything about surveying at my school. Not until 5th grade. That might come in useful. In ticklish situations. Блин, я чё-то Питера Пэна теперь захотел из-за того, что первый он сказал. Why? I might be able to make use of it. You're gonna steal it? That's bad. I'm Ах gonna ты... No, don't do that. Why not? Well, because I'm not stealing, just borrowing. It was firmly attached to the desk. Или It was пос... firm. Ага. It was the holder for the quill. It was an indented well. I guess it was intended to hold ink, but it seemed unnecessarily wide. Maybe Ketch had used it to hold his rum bottles steady in heavy seas. The top surface of the desk had a large recessed area set into it. I guessed it was intended to stop things rolling off in heavy seas. There was also an inkwell and the small hole where the quill had been. That looked like that's where it was supposed to be, so I left it there. It was the quill I'd found in... Так, что... Ага. Okay, I've had my hands on an historical document. Now what? На стол его положу. The chart fitted exactly into the recess on the top of the desk. What you doing now, Jaws?
Knock it off, will ya? There's something you ought to know. I don't buy cute or lost. Типа собери стол в первозданном виде и все продавится. Because it was obviously intended to fit in this recessed area. How'd you work that out? It's obvious. Так, фанна, кара, провал, портрет, колокол, палаш, бочка. Как тут много всего. И там будет... I should have known better than to put my hand in there. А что Grandma там? Stobart had a nasty experience in a water butt once. It was an old wooden barrel. Maybe it was from Ketch's ship. Так, штурвал. Hard a port, bosun. Aye, aye, Captain Stobart. Блин, Стобарт созвучно с Юпет, Борн. Типа того. Maybe that wheel was from Ketch's ship. Suddenly, I was 12 years old again. Captain Frederick. Я не хочу. 1870. Around his neck was a cross. Лучше кровать нормальная. The portrait might have made a nice souvenir, but it was too large to carry. It was the portrait of Captain Ketch. И колокол не хочу. Хотя... Колокол получше штурвала будет в комнате, наверное. В Эмисфере ты берешь колокол, звонишь. It would have Чего-чего? been easy to reach the cutlass and slip it in my pocket. It would also have been the most regrettable action of my life. It was a shiny and very sharp-looking pirate's cutlass. It was the electronic marker which Bronze... Ну... Подожди, а в сундуке есть что-нибудь кроме нее? It was kept its battered appearance hid long months at and this chest, full to the brim with Ketch's loot, pearls, diamonds, emeralds, and doubloons. On the other hand, it could have been full of spare blankets. Я предполагаю. It was an indented... It was firmly attached to the... That looked like that's where it was. The desk had obviously... Так. Логично. The lantern fitted so precisely in the inkwell, it could only be deliberate. What you doing now? Stuff. About that. I put the lantern in the inkwell. See? It fits. Why? Because it was cut to fit. Why? Because sneaky old Captain Ketch made it that way. Why? What is with all the questions? Because I'm interested. Why? Because I have the insatiable curiosity of the young. Why? All right. Truce. Блин, а в поставку для пера, наверное, дротик надо засунуть, да? Before you ask, I've put the feather back. Are you happy now? Don't you want to steal it anymore? For the last time, I didn't steal it. That's your word against mine, and I'm the one with the dimples. Ну, тут озвучка, она то тихая, то громкая. Хотя... It was firmly attached. Before you, I've put the... Don't you want to steal? For the last... That's your word. That looked like that's where it was. The desk had obviously been cut to fit. The base of the lantern fitted...
Why don't you run along and play? Aunt Mina told me. Stay out of mischief. Well, that doesn't mean you have to stay indoors, does it? On a beautiful day like today? There's a storm coming. Oh, nuts. You don't know that. I do so. I can see the whole world from the window. Yeah, well, like I said, I'm busy. That cross you're wearing, Emily, It's my lucky Jesus cross. it's just like the one Captain Ketch wore. Uh-huh. Can I borrow it? Uh-uh. What would you trade for that cross, Emily? Она сказала, Well, Она I говорит, happen to have a puppy in my pocket right now. Can you think of Типа, anything else you'd trade? Don't know. Типа нет, она сказала. Обменяться? А что у меня есть? Могу трусы ей предложить. She wouldn't have been in. Я найду им применение. Say to that awful... She wouldn't have been in. It was firmly attached to the... That looked like... Ну-ка, а что будет, если я выйду? Может быть, что-нибудь мне еще тут новенькое открылось? I wasn't going to... The novelty value of... Мне кажется, смысла в этом нету, но... Почему бы и не попробовать? А, рыбацкая сеть, кстати, осталась. I didn't want to fish. It was a net. Ну-ка, пускай он девушку эту спугнет, пусть она там, не знаю. Или пусть он украдет у нее крест. What do you give to a small, irritating girl who asks about everything? Try a conch. Delicate colors, interesting shape, and when you put it to your ear, you can hear the sea. Yeah, why's that? Usually because you're standing next to it. Cool. Have you got one? Yeah, but I promised it to my sister. She well vexed with me. Why is your sister mad with you? Well, last night when I got home with our supper, she Привет, went Шимис. wild. Rio, she said, how come all you ever catch is puffer fish? A sicker puffer fish. What I want is tiger fish. So don't bother come back home till you catch one, boy. I don't see how I'm gonna catch no tiger fish. All I have is a fishing pole and a worm. What do you need to catch a tiger fish? One of them real fancy flies like the rich fishermen use. Any use for a quill? What's a quill? It's what people used to write with in Captain Ketch's days. No, man. I'd sooner be fishing. Ну-ка, ща. Как у тебя дела, Шимис? Жаловаться на свою боль? Ну давай, ну давай. О, кстати. Я могу поговорить с Никол Калар. Тоя, Джордж Стаббард, это еще. Андре Лабино, как я не догадался. Николь сейчас нет, она готовит репортаж, что тебе нужно, Джордж, я очень занят. Николь спрашивала о моем отце. Скажи ей... Да, что сказать ей, Джордж? Скажи, что, похоже, я в Нью-Йорке не сдержусь. А, ладно, я ей передам. Я узнал, что в одном из пригородов Парижа гангстер по имени Карзак держал крупную партию наркотиков. Ладно, проверяем ГУС. Скоро босс приедет. Он получил товар через поставную фирму, которая якобы перевозила предмет искусства. Красота, правда? Если бы я сорвала эту операцию, получился бы прекрасный репортаж. Но мне были нужны доказательства. Начинка еще лучше. Главное скорость. Что за... Скорость и хорошая легенда. Парни, вам повезло, что я не из банды южных. Во всех можно спокойно перестрелять, а вы и понять ничего не успеете. Ты кто такая, сестренка? Как меня зовут, не ваше дело, я заместитель месье Карзака по поставкам. Ему надо посмотреть товар, но говорят, колумбийцы решили его поставить, и он решил не появляться здесь лично. Эй, откуда она знает, что ты не коп? Так легенда работает. Идиот, будь я копом, я конфисковала бы партию еще вчера, когда Диоген вошел в порт. Или когда вы забирали товар на 18-м причале. Это я отнесу боссу на проверку.
Спасибо, оставайтесь здесь, ждите приказаний. Я сделала все, чтобы они никуда не делись, по крайней мере до тех пор, пока не проверю пакет и не позволю инспектору Му. Таков был план, но вдруг появился Карзак. Нужно было сматываться, чтобы не взорваться вместе с машиной. Я знал, что Карзак жестокий преступник. Босс, а вы быстро. Я только что отдал пакет вашей помощнице. Помощнице? Ты о ком? Но я недооценила его жестокость. Болван, у меня нет никаких помощников. И это был непростой пакет. Вы двое. Верните его, иначе будете следующими. Мне повезло, что Карзак торопился. Он оставил в ключе машины. Смотри вниз. Пакет, который я взяла, был какой-то странный. Отъехав достаточно далеко, я разорвала бумагу и увидела, что это не наркотики. Избавившись от машины, я мечтала только о горячей ванне и бокала вина. Мне нужно было подумать. Полиция подтверждает сообщение о стрельбе и взрывах в промышленной зоне на юге Парижа. Привет. Мне повезло. Ты еще здесь? Конечно, наслаждаюсь твоим новым телевизором и надеюсь насладиться твоим обществом. А телек спасибо, что подключил. Не за что. Что это у тебя? Пока не знаю. Ясно одно. Это очень ценная вещь. Думаю, я опять могу тебе помочь. Это ритуальный камень майя классического периода. Примерно 8 век. Если хочешь узнать больше, лучше спросить в университете. Я смогу найти специалиста. Это было бы отлично. Можешь подержать камень у себя? Конечно. Кстати, чуть не забыл. Это тебе. Мне? Не нужно. Ой, это просто подарок красивой женщине. Нет, правда, не надо было этого делать. Слушай, извини, я очень устала. Спасибо за все. Андре, куда-нибудь звонил, пока меня не было? Нет. Никто. Продолжение в игре. Да, комиксы по всему, чему только угодно есть. И по Bloodborne, по Sekiro комикс скоро будет. И т.д. и т.п. Или ты имеешь в виду, что он в игру вшит? I didn't want to. It was a net. There was nothing else. I wasn't going anywhere. По финалкам есть комиксы, по Франк Мишину есть комиксы, по Kingdom of Hearts есть комиксы, по Tales of есть комиксы. Про Соника есть комиксы. Много всякого есть. Так что неудивительно. Зуб удалили. Да ладно. В этом же нет ничего плохого. Если те, конечно, заморозки удаляли и типа... Не знаю, по крайней мере, мне... Когда удаляли, не особо больно. Было больно. Даже когда нерв удаляли, было что-то... Ну, нормально. Ибо заморозка, все дела. Неприятно, конечно, что там всякую херню делают. Или штифты ставят, или что-то в этом роде, или какую-то херотень в рот, и типа, чтобы зуб не это, щух-щух, вставляют пластины. Неприятно, но нормально пойдет. Мне надо ракушку, насколько я понял. Так, ну пойдем еще подумаем, поищем. Мне вместе с корнем выдернуть версию, если вместе комплект. О, это не очень, да. Верблюду проще пройти через игольное ушко. Я вернулся уверен, что только генератор не найдет. Тебе сказано, что проще. В смысле выкручивать будут? О чем-то.
Раз современная стоматология, можно на это время поставить протез бабочку. Господи. Я в такие подробности вообще не вдавался. Не, я понимаю, имеется в виду, что это как иголка в стоге сена, только наоборот. И как бы, видимо, что-то на виду, но это на виду я не вижу. И я задумался о том, чтобы разместить где-нибудь этот теолит. It was the portrait. The portrait might have made a nice. Two bells and a pirate. It was. It would have been easy to reach the cutlet. It would also have been. It was a shiny. Бочка еще ведь есть. Это сколько метафор, не знаешь. Это да. Так. Электронный значок пользовался вместе с теолидом. В смысле, я не покрутить хотел, а хотел разместить его. Ну, ладно. Блин, а это... Ну-ка, слышь? Ну и понятно. Так. Блин, он чем-то похож на Джонни Кейджа из Mortal Kombat в этих очках. Ну, вообще, значок надо сначала закрепить, а потом заюзать фиговину. It was the portrait. The portrait might have made a nice. Может быть, из колокола выпадет, если 3 раза потыкать? Two bells and all's well. Pirates were cool. А что если я вставлю перо и еще раз с ней поговорю? Before you, I've put. Don't you want to? For the last. That's your word. There were several things I wanted to say to that awful. Так, я могу кота пощекотать пером. И отжать у него шар. Вероятно. The cat made short work of the feather, tearing it into a blizzard of small pieces. I wasn't going to risk. Теперь из этого я могу сделать украшение, что ли? I don't. There were several things I wanted.
Hey, this is just what you need to make a fly. Thanks. Let's hope them tiger fish hungry. A deal's a deal. Here's a conch. Ага. Нормально так, сувенирный экспонат мы слили просто в никуда. Ну, ладно. Единственное, я не понимаю, куда ее крест применять, потому что он слишком большой, типа, куда его засуну. Подставка для пера. А на кой черт? Пойдем для подставку. Подставку засунем его. И... Here, I've got a conch. Would you like it? Dunno. Aunt Frost told me never to take presents. О, from strange господи, men. начинается. Strange man? Then why are you called Jaws? Jaws? That's a stupid name. I'm not called... Look, conch, pretty. Swap for the cross, yes or no? Right, this thing's going out the window. Okay, we'll do swapsies. Какая она наивная, господи. Ай. Боюсь представить, что был бы, если незнакомец ей шоколадку предложил на улице. Так, подставка для пера. Ketch's cross slipped snugly into the pen holder. Before you ask, I've put your cross in this little hole in the desk. Why? Impulse mainly, with a dash of irrational intuition. Only women have intuition. The lantern cast a strong light over the desktop. The light cast a shadow of the cross. The shadow fell precisely over a small, unnamed island, shaped like a skull. Что я не вижу черепа тут. Он слабо выраженный. That must be it. Ketch's Treasure Island. Uh-oh. That's Zombie Island. It's a bad place. No kidding? Well, bad place or not, that's my next port of call. Can I come too? The hell you can. I never get to leave the house. Конечно. I wasn't going to take the cross out of the holder. В смысле, ты же That's where it посмотрел. was supposed to be. Ты должен убрать улики, потому что вдруг кто-то придет и спалит тоже место расположения. Ведь не ты один по следу идешь, ну. В чем смысл оставлять? I wasn't going... Would you take me to, Zombie Island? In this weather? You're mad, man. The rain will keep the zombies indoors. Just say I did meet a zombie. What would you do? There ain't no zombies on Zombie Island. At least, not anymore. It's uninhabited. Good. What do you mean, not anymore? You still want to go? I guess. Well, I ain't had no luck with them tiger fish. And with the mood my sister is in, I'll be safer with the zombies. Интересно, а где они все это время пропадали? Пока мы их не видели. So, this was Zombie Island. Somehow I'd been expecting something more sinister. Come on, Rio. Let's find that treasure. No, thanks. I'm staying right here. Oh, come on. You said yourself there's no zombies left. Yeah,
But that was while there was a big pile of seawater between me and this place. All me have now is this little bit between the boat and the shore, and I'm hanging on to it. No. It О, can't это be. мой уголек, который мы кинули. But it was. My lucky piece of coal. Rio, how far away is Ketch's Landing from here? Best part of 10 miles. Why? 10 miles? That catapult must have been a lot more powerful than I thought. Я могу назад уплыть? That Emily sure asks a lot of questions. Rest it, man. This whole Emily business just isn't funny. Look, we're obviously at cross purposes here. I'm talking about Emily Ketch. Yeah, and so am I. She was my friend. Her aunts hated it, but we did move together, you know. She used to be real keen at hide and seek. It could take hours to find her. One time, the last time, it took days. She must have shouted and screamed herself hoarse, but there was nobody to hear her. Where'd she hidden herself? Captain Ketch's old sea chest. The only way to open it was from the outside. Suddenly, I didn't feel so good. We never exchanged another word about Emily Ketch. There was nothing else. The cliff was steep, too steep, and I couldn't find any. The cliff stopped me getting off the beach. Так, тут, наверное, можно пасть с скалы, либо еще что-то. Уступ на скале. Скала. Уступ на скале. За водоросли зацепится? Нет. It was too high. I couldn't get up there. The outcrop was about the only... Окей. Хотя нет, он развалится, наверное, под нашим весом, нет? Нет. Логично. The outcrop was about the only feature on the cliff face. It was too high. I couldn't get up there. The cliff was steep, too steep to climb without handholds. And I couldn't find any... The cliff... Зацепки. Чем можно цепляться? Как скалолаз с дротиком только? Нет. Ну, может быть, сюда ее подставить? Нет. Да, вот это вообще не очень. Застрять на экране с двумя точками активации. Стоп, есть лодка. It was the boat that Rio... I was quite happy where... It was the boat that... I was quite happy... На толку. I was quite... Давай еще раз с ним поговорю. Could I borrow your net? Yeah, man, no problem. Ну и по сети я заберусь, правильно? Блин, зря он сеть бросил. Будь я бы ловил, я бы запутался в ней.
I go. Wish me luck, Rio. Good luck, George. Watch out for the Walking Dead. I stumbled down dark stairwells for what seemed like forever, until suddenly I found myself... Wow! О, In an abandoned London Underground station. я This думал, на place must улицу have выйдем. been closed down decades ago. А, давай на этот. The slot was much too thin for my fingers. 1D only was embossed below the coin slot. Something protruded slightly from the slot. The slot was much too... The machine needed to be fed a coin before it would operate. It was an old... The cup was... It was a cup. The tray was empty. A flap covered the tray into which the machine dispensed chocolate bars. Ну, звуки It might have поездов-то been a я nice слышу. souvenir if it hadn't been torn and dirty. It was a poster advertising holidays in Scotland. The machine looked like it had sold its last ticket a long time ago. It was an old ticket machine. A sign read, Tickets 3D. The blade was too thick for... Толстая. I pushed the hair clip into the slot and whatever was stuck there disappeared into the machine. I pulled out an old English penny. Еще два надо найти. The tray was... Видимо, чтобы купить билет, только зачем? Если станция заброшена. The machine wasn't about to weigh me for nothing. LBS... Lubes? What are lubes? The date on the poster was before I was born. The poster was advertising a play I'd never heard of. There was no... угу. It looked just like the modern one. It was an old map of the London Underground. Возвращаться мне A не latch надо. lock stopped me getting into the cupboard. Что-то она какая-то взломщик прям. The blade of the dagger just fitted between the door and the softwood frame. The door gave slightly and then held firm. My fingers were too big to reach. The hair grip was... Здесь заколка чего? The hair grip was... The blade of the dagger was... Монеткой. A latch lock... It was too dangerous. I remembered what always happened to Wile E. Coyote when he did that. It was the tunnel the train had come out of. A warning sign saying high voltage convinced me to leave the lights alone. The train signal light still worked. Сейчас я подойду.
Так. Что мне надо? Что мне надо? У меня есть монетка. У меня есть весы. Зачем мне весы? The machine was LB. I put the old penny into the slot. The needle twitched rustily and the machine spat out a card. А. И карточкой я могу тогда открыть эту штуку. I remembered my student days when I regularly forgot my house keys. A wiggle with the thick card between the frame and the lock, and the latch lifted. If I closed the cupboard, Блин. О. the train was my ride. I could worry about not having a ticket when I got to the docks. Фига себе. Это нормально, что метро ездит по старым этим? Типа. Окей. Походу, еще бродить тут буду. Что-то мне это место вообще не нравится. Да, можно мне попробовать что-нибудь завязать? The boar's expression said, "Forget it, Stobart." Так. Пойдемте на другой экран. Блин, не люблю, когда большие экраны и медленно все идет.
Ну, в первой части, по-моему, был быстрый скролл, что ли. Типа ты нажимаешь на перемещение дважды, и он бац, хоп, телепортируется, так сказать. One read, nothing. I mean, it was a I'd seen it done in movies. The hero eludes his foe by hiding underwater, breathing through a hollow reed until it's safe to come out. I was glad I didn't have a foe to elude. Ну, я могу как-нибудь на ту сторону попасть? М, м. Ох. What the? Steady, guy. It's just a monkey. Ух. Тут есть где разгуляться. As soon as I stooped to investigate the hole, its inhabitant disappeared into the darkness. В темноте он исчез. The end of the reed had been neatly bitten off. Now I knew what was living in there. A long-toothed, snarling, furry wild thing. Ну, сеть можно еще на нору использовать, попробовать. Подожди, она не юзается? Окей. Oh no. Господи, ну и лабиринты. Hold on. I've been here before. Haven't I? Только, по-моему, с другой стороны нет. Мы на переднем плане, по-моему, были. Угу. Ну, это явно сюда треногу надо ставить. Инициалы. Что за инициалы? Initials carved into the stone read F.K. Frederick Ketch had been here. Initials had been... Где она? О, даже дырочки для этого есть. Дырки. Joining the dots would make an equilateral triangle. 3 shallow holes had been... The hill I was on had reminded me of a camel's hump as I'd climbed up it. Now I had to see what I could see. Проще верблюду пройти через ушко, видимо. Вот такая была. То есть буквально. Или нет? А как это двигать? Стрелочками? Или что?
М. Но управление тут не сказано. Я должен был установить где-то знак отражатель, что ли? М. Я не понимаю. Ну, вроде как двигать надо. Правильно ведь? Стоп. Нет. Так, направо. Ну это вниз. Блин. А он вообще выйдет? То есть... Ну, давай направо буду нажимать все время. Он еще и резетится. Ну... Вот верблюжий горб. И вот верблюжий горб. О, пещера. It was a good cave for hiding treasure in. Shame about the flooding problem. It was a good cave. Это типа то, что мне надо? Можно там остановиться вот ровно вот так вот, чтобы место пропалить? Видимо, нет. Блин, я помню треногу в Индиане. A needle Колонна. rock. Eye of the needle? A needle rock. Игольная. Ну вот верблюжий горб. Heck, Ketch could have hidden his treasure anywhere. This island's full of hiding places. Ушко. Горб. There was an enormous cave. Every tour... An ugly little cave. Didn't look like the sort of place you'd want to leave treasure. Сколько я еще буду крутить? Это конец, да? Мгм. Heck, Ketch could have hidden his treasure anywhere. This island's full of hiding places. Ну, типа, горб, горб. Heck. А если другой кнопкой? Может, я опять не понимаю, куда кликать? Не. A needle... A needle... Да нет, я должен найти верблюжий горб. Толка. Ну, это вот это справа более-менее похоже было. It was a good cave.
Ну вот еще 2. И может быть... Значок же мне для чего-то дан, правильно? А с другой стороны, зачем его помещать на эту фигню? Через которую я смотрю. Ну, если... Да, там были туристы. Но вот это более-менее похоже. Heck. Давай с самого начала. It was a good cave. It was a good cave. It was a good... Ну, это явно не она. Логично. Стоп, подожди. It was a good cave. Ну, то есть это не эта пещера. Он триггерится на ушко и на вот эту колонну. A needle rock. Eye of the needle? A needle rock. A needle... A needle rock. Можно влево, вправо и назад. Выйти, мол. A needle... Heck. Ketch could have hidden his treasure anywhere. Heck. Heck. Ну, если выйти. Давайте, это он сбросить, правильно ведь? Да. Ну, я не понимаю, что надо сделать. A needle... A needle rock. Он же должен когда понять, куда надо идти, правильно? Ну и что я не вижу, что видите вы? Ну-ка, давайте. Аникс, подсказывай. Или мысли свои из головы вытаскивай. Я вроде все проклацал. Heck. Heck. Или я не вижу какого-то пикселя непонятного. Вот, ну вот это он не триггерится, хотя это ну, вроде как ушко. Ушко, так. Может это объяснение того, куда надо? Я даже теперь туда прийти непонятными путями.
An ugly little cave. There was an enormous cave. Heck. Ну и It was что за Ubier's бумага? bank А, счеты. Счет. Heck. Ketch could have. Либо это, либо слева. А, оно не триггерится. Ну, сокровище должно быть зарыто. Логично. Heck. Я не понимаю. Initials carved into the stone. Я могу проклацать, интересно. Вот они, те острова. It was Bronson's theodolite. Я не понимаю. Блин, проблема опять с этими фиговинами. Heck. Ну, вообще это другой остров. Так-то. Значит, вот это должен быть. А где триггер-то? Ну ладно, видимо, позови там геодезиста мне или кого-то там. Надо закрепить куда-то. Что-то. Так, у нас есть нора. Ну, обезьяна. Она на меня нападет сейчас? Steady, guy. It's just a monkey. А, ладно. Так, что я могу сделать с норой? Палкой туда засуну. Уголь смысла нет сувать. Наверное, нора. Непонятно зачем. Есть еще болото, есть кабан. Кабана с сетью не поймать. Дротик метать он не хочет. What is this? Да успокойся, все нормально.
Помада? The creature disappeared again, but I... Может быть, его стравить с кабаном как-нибудь? Свет не хочет связать. А если... Может, уголь скормить? Ну, либо... Индуска. Стрелять. Угу. The dart fitted snugly into the reed. Great. I was tooled up and dangerous. И этим кабана, видимо, убить. И я смогу пройти дальше. Угу. Так, и где это я? Ну, вверх нельзя, вверх нельзя. Минус кабанчик. Стоп. Лево вверх, лево вверх. О, каменная игла. No good. I'd have to be bitten by a radioactive spider before I stood any chance of getting up there. It was a needle of rock in the middle. It didn't look like a natural formation. I remembered Ketch's log. For is it not writ К that этому, 'tis что ли, easier for a camel to pass прикрепить? through the eye of a needle? Seemed pretty relevant now. The marker wasn't going to stay attached to anything as thick as the creeper. На что его прикрепить? Давай поищем что-нибудь. Ого. Блин, я обратно не могу вернуться. Он почему-то не хочет. Странная фигня.
Зря в бок не ходил здесь. А, The creeper just came away from the rock as I pulled it. The creeper didn't look like it would hold my weight. Теперь Лиана не The marker мешает. wasn't going to stay attached to anything as thick as the creeper. Лиану можно поднять. Ее можно с чем-то скомбинить, правильно? The creeper Правильно. felt unpleasant and fleshy. Каменную иглу я вроде бы тыкал. It was a needle. Но это делается определенно на этом The creeper экране. felt. Я не хотел залезать. Положим, я взял The creeper Лиану. felt. И что? И ничего на самом деле. Так. А если... I could see no point in tying the net to the creepers on the rock. The net С attached easily Лианой. enough to the creeper and seemed secure. Теперь Лиану сетью бросить и на сеть... Нет. Значок. Это... It was a needle. Ну, давай значок на сеть. Great. А, I'd ну, created some sort of creeper marker fishing net assembly. Sometimes I terrify myself with my creative genius. логично. I'd Даже так successfully он got the marker расположил. into a position near the top of the needle simply by using the kind of lateral thinking that can get you institutionalized. Так, шорткат наверх.
Она не остановится? Ну ладно. Heck. А, вот, кстати, блестит. It was the marker which I had raised up the needle of rock. Мгм. It was the marker which I had... Heck. Heck. It was the marker which... It was the marker which... Ну, типа, мне надо туда, я понимаю. Вот к этим островам. А как? М. Я опять что-то не сделал. Как это работает? Могу комбинировать две точки. Соотносить. Или мне надо было еще правее? Нет, тогда не видно ничего. М. It was the marker which... It was the marker which I had raised up the... А, у меня I could новая see the marker I had колонна. fastened on the rock down in the forest, and right in line with it, that had to be where Ketch had hidden his treasure. Вот. А, вижу палец. Неплохо, неплохо. Джордж собирается вернуться в деревню шамана. Ник оказывается по Тауэрскому мостом в Лондоне. Ой, надо тут сохраниться. Я вижу пиу-пиу. I couldn't open the crate. The crate was a good hiding place, but I couldn't. I wasn't going in there until... Элс. Pablo would probably shoot me on sight. Жесть. The crate was sealed and... The crate... I couldn't Не get near it заметил. with that guard, but... А, на палубе ходит охранник. The weight was in Imperial units. The card also had my fortune on it. A family quarrel will turn out to your advantage. I Может don't быть. think so. А зачем трап? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, шкаф. Блин, я не успел. Все, меня заметили.
Ну, блин, а как? Что мне? I wasn't going in there. No. It was a portal. Ну, все, я умер. Прикольно. Так. Фига она успела. Один процент. Я сюда залез. The guard would be suspicious if I moved them up. Швабру не... Шкаф зачем? The tactical... Так, но шкаф она очень долго открывает. И явно не сюда. Ну, может быть... Блин, я думаю, там написано про карточку, типа, доллары, все дела. Я думаю, подкинуть ему. No, that's... Зачем сейчас забираться? I couldn't get near it with that guard, but... Блин, и он иногда, кстати, надолго задерживается, а иногда нет. Я не понимаю, с чем это связано. The tactical... Я полагаю, в шкафу надо запереть. Ну, я не успел. Да. Сейчас будет долгая пауза или нет? Долгая. Блин, настройки. Я ничего не могу сделать. Я уже хочу просто перезагрузиться. Давайте подождем. Можно, кстати, сохраниться. Чтобы лишний круг каждый раз не ждать.
Ну, сейчас, по-моему, длинные, да, будет? Нет. Не будет. Ну, она, кстати, успела залезть. О. Получилось. Зачем мне метла? Блин. Хорошо, что на другой стол сохранился. Подожди, а почему он открыл? Я же закрыл. О, какой плохой сейф. Секунду, а как это работает? Ну ладно, давай. Ну, очевидно, что надо метлою шкаф закрыть. Несмотря на ручку. Видимо, это слишком быстро надо сделать. Блин, а в этот раз она не успела. Хотя кликал я точно так же. Тут еще возможно метлу взять? Вот. Ну, теперь в иллюминатор можно посмотреть. But the collar woman was there. They'll know it was me. But you have the stone. The right stone, you're sure? Yes, of course, it's the Jaguar stone. No possible mistake. Here it is. Garzak, please. The police will be looking for me soon. You're going to get me out of the country, aren't you? Stop your whining, Ubier. Do you have any idea what this stone symbolizes? I thought you just wanted it to frighten the natives. Fool. I intend to cast this stone into the sea. But why? It's unique. Exactly. With it gone, the Mayan priest's plan to destroy Tezcatlipoca cannot succeed. I can assure you that Tezcatlipoca is a mythical figure. Such a small mind you live in. Tezcatlipoca is real. I have seen him in my dreams. We have spoken of his plans for this world. We have spoken of your part in these plans. My part? He told me you would be useful. He told me how to crush your spirit by turning you to drugs. Фига себе. You know that full well. She was my world, my everything. And now, you are no longer useful. Вот это поворот. She called out your name as she died, you know. What? What are you saying? And then they thought you'd done it. It all worked perfectly. You? It was you? You bastard! You monster! For the love of God, Karzak! Which one? Ого. Он что, сейчас в море в это О, господи. I couldn't just rifle his body without Если не можешь убедить, взять, пока не убедишься. There were no signs of life, but I checked that Ubiye really was beyond help. We were going to need the stone to thwart Karzak. I knew Ubiye would have approved.
It was the Jaguar Stone, all right. Ой-ой-ой. Almost seconds. Ножом его. Ого. Еще и к ним путь. Пробравшись через джунгли, Джордж подходит к пляжу под каменным столбом. Pirates? Нет, видимо, толкинисты или как. А, нет. Настоящие пираты? А, снято. Who the hell are you? I can explain everything. Don't bother. Внезапно. Ну, это I'm sorry, I мертвая didn't realize you were making a актриса. movie. So who are you? Stobart, George Stobart. 2 B's and 2 T's. It's okay, Mr. Hawks. He wasn't in the shot. Hawks? This had to be Carlton Hawks, the newest enfant terrible of Tinseltown. I'd read about him. Mailroom boy makes good. Nice to know it was still possible to get to be a director armed with only an encyclopedic knowledge of postal charges. Stay out of the way, surfer boy. I'll deal with you later. Surfer boy? What's the name of the movie? Are you trying to be funny? No. It's Treasure Island, the only book I ever read twice. I don't recall any girls in Treasure Island. Gotta think box office. People like that kind of thing. What other changes have you made to the story? Just a few minor details. You haven't written out Long John Silver. Are you questioning my integrity as an artist? Of course Silver's still in it. We've even hung on to Captain Flint. His parrot. His trained attack falcon. Why do you think artists use the blind? Did you say you've changed the ending of the story? That's right. Do they find the treasure? Yeah, but that comes later, after they've escaped the volcanic eruption. A volcano? Sure. Krakatoa. All the millions spent on a movie, and nobody thinks to buy an atlas. Who's playing Jim Hawkins? Haiku McEwen. Oh, don't tell me you've never heard of him. I don't go to the movies too often. Jeez. Haiku is only the hottest teen star in Это отсылка Hollywood. That's why какая-то. we're on such a tight schedule. Gotta film the close-ups before he hits puberty. Who's the leading lady? Don't you recognize her? That's Sharon Kowalski. Oh, right. I'd never heard of her. You know what the locals call this place, don't you? No, but I guess you're gonna tell me. Zombie Island. Zombies? A crazed gleam came into his eye. Get me the writers. Get me makeup. I want zombie pirates in this movie by the end of today. Да, сейчас бы сценарий на ходу менять. There was nothing else. You wouldn't get me. Hi, I'm George Stobart. My name's Harris. Most people call me Flash. You're the cameraman, right? That's right. Why'd they call you Flash? You used to be a stills photographer? Nope. I decided not to pursue the subject. There was nothing else I wanted to ask the cameraman. Hi, George Stobart. Hello, mate. You're English, right? Blimey, you don't miss much, do you? Bert Savage. Have you seen what the caterers laid on today? Buns and pancakes. That's awful. It's an improvement on yesterday. The buns are stale, but the pancakes are bloody lovely. How long have you been in the movie business? Flipping years, mate. Absolutely flipping years. I was in the army before that. Thought to myself, you've been risking your bleeding neck every day, why not cash in on it like? So you became a stuntman, just like that? Nah, of course not. I had to do the training first. What training does a stuntman do? First they told me to stand in the road. Then they run me down. Straight up. Drove at me with a car. I couldn't believe it. I was up on the bonnet and over the other side before I realised he wasn't stopping. Then they threw me downstairs a bit and gives me a certificate. Господи.
Did you ever work with Carol Climax? The Dirty Dachshund? I'll say. Flipping princess, mate. I heard she was very beautiful. Mind you, she acted like one too. Ordering this, demanding that. Did you ever meet Bertrand Oubier? Meet him? No. I saw him a few times, though. He didn't like his wife being in films. Do you think Oubier murdered his wife? I wouldn't be surprised if he did. Mind you, there were plenty of people who could have done her in. I thought the public loved her. Yeah, but people who knew her saw the other side. Have you ever seen anything like this before? What's that, mate? Stone axe? No, it's just a piece of polished stone. Very nice indeed. Shine it up a bit, you get a few bob for that. What do you think of this lipstick? Oh, very nice. Very repouche. I thought that meant hideous. I was being sarky. Looks like a skin disease, that stuff. Можно булочки взять, блинчики можно взять. The bun was so stale it felt like a small rock. I was already И зачем? Блинчик. Трубка, булочка, сироп. It was a pot of... Кленовый сироп. Интересно. Мы из этого грим будем делать? Будем зомби притворяться. Hey there, I'm George Stobart. Well, hi, handsome. You're cute. I wish it was you playing the lead male instead of that kid. I can't act, ma'am. So what? I bet you can kiss. I couldn't believe I was having this conversation with a real movie star. What's it like sharing the spotlight with an actor who's young enough to be your son? What do you mean? What do you think of Hawk's treatment of Treasure Island? It's okay, I guess. I never saw the original. It's a book. One of my favorites. Really? The novelization's out О, already? Господи. What part are you playing? Pirate Babs, the ruthless and passionate lady buccaneer. It's a great part. I get to kiss a lot, and I kick ass. Like the boots? Would you like this lipstick? Nice thought, gorgeous, but I prefer scarlet. Алый. Would you like this bun? All right. Oh, wait a minute. Hawks is watching me. Don't let him see it. Oh, he's looking right at me. What's the matter? Never mind. Just put that cake away and pretend you weren't talking to me. What do you think of these? Ew, they're awful. You have no idea how much you've just gone up in my estimation. Take a look at this ancient Mayan artifact. That's just a hunk of stone with a picture scratched on it. In a way, I guess. You don't happen to have seen anything similar, have you? No. I found this reed in the swamp on the other side of the island. Oh, yeah? Yeah, and I used it to shoot a poisoned dart at a wild boar. It was a real-life drama, not just a scene from a movie. Right. She was having trouble with the whole real life is not a movie concept. Hi there, George Stobart. Uh-huh. Yeah. Haiku McEwen. You're playing Jim Hawkins, right? Jimbo. I had Mr. Hawks change his name. Jimbo Hawkins, right. Is your name really Haiku? Yeah. It was my mom's idea, okay? When I was born, I was so small and perfectly formed I reminded her of a Japanese poem. Well, I guess it could have been worse. She could have called you Limerick. That's my middle name. Anya. Did you always want to be an actor? I don't think of what I do as acting, man. You're not alone. It's more like I'm the voice of my generation. What I'm saying for the kids on the street. Which is what? I'm crap, I'm going nowhere? Huh? What are you saying, man? Stobart, get out a shot. Positions, everybody. I'll get a flip chart and explain it to you later, Haiku. Нельзя уже? Haiku, baby, are you ready? Okay, man. Which scene is this? You've been captured by Silver's accomplice, Pirate Babs, who's fallen in love with you. That whirring sound you can hear?
It's Robert Louis Stevenson spinning in his grave. Okay, people, top of page 76, Sharon. What about my big speech? It's been cut. Everybody ready? Up to speed. Quiet on the set. Okay, let's make magic. Oh, please. And action! Why don't you forget that dumb old squire and his bunch of merry men? Can't you see we were made for each other? I know, but Squire Trelawney saved my life, Captain Babs. Why, if it hadn't have been for him, that giant octopus would have made mincemeat out of me. But right now he thinks you're a traitor. He's locked you out of the stockade, Jimbo. That 20-foot-high wall with spikes might have kept out Silver's men, but it ain't gonna stop me. Oh, Jimbo. And cut! Good heavy breathing, Sharon. Natch, I'm a pro. Теперь можно мне договорить? Did you get the heavy breathing, Flash? Did I ever, boss? We should have made this movie in 3D. Haiku, you were great. We're setting up for the stunt now, so get a bite to eat. А там ничего и нету. Savage, on set, damn it. Интересно. Hey, Haiku. Yeah, man. Would you like a bun? No way, man. I have to be careful what I eat. Yeah. Never eat anything smarter than yourself. I may not be making millions of dollars, and I may not have thousands of nubile, if uncritical, young women lusting for my body, but I've got something that you haven't. Такая подводка, конечно. This small piece of coal. Man, you're getting freaky on me. Hi. Hi, gorgeous. I couldn't think of it. Would you like a bun? No way. The last one I tried cracked my dentures. Привет, Машу. Would you like this pot of syrup? No thanks, mate. I don't like the stuff. Would you like a pancake, Bert? Don't mind if I do. И только то, что ему блин скормил. Пойду еще блин возьму. Как у тебя успехи? Так. Я пытаюсь найти сокровища. Однако внезапно мы вышли на киноплощадку. И где-то должен быть здесь артефакт, нужный мне, но непонятно где. I couldn't see any way of lowering the drawbridge. The drawbridge... А куда актер, пираты делись? Интересно. Тебе прислали код на альфа-тестирование второго Неоха, по-моему? А то они же его вроде начали что-то рассылать тем, кто играл, или типа того. Я сам не понял, но оно закрыто, насколько я понял. И они сами коды будут. А, она ж только для плойки 4. Понял. А там не говорили критерии, как будут отбирать? Now I knew why that bush was buzzing. I wasn't going near that. Я думаю, не по платинам.
Ибо я-то платину выбил, а на почту пока ничего не пришло. Mr. Hawks, Как I бы was мне было бы wondering. любопытно Not поиграть. now. I got a movie to Может, на сайте у них там был Time for the stunt, критерии. Savage. It's a short run, bounce on the plank, and somersault over the spikes and stockade wall. Do what? Plank, spikes, wall, over. Easy, a child could do it. At my age? You must be joking. I could replace you, Savage. Yeah, with an arthritic baboon. Replace me? Lummy, this could be the last stunt I ever perform. I need to think about this. Get myself in the right frame of mind. Ну, A suicidal one would fit the я bill. типа его видел. Геймплей где-то минут 20 года назад, по-моему. Да, не особо Right, интересно. I'm famished. Stay right there and meditate, Savage. Код Вейна как-то, не знаю, вообще не понравился. То, что я увидел. Hey, А у него во втором там же еще трейлер выкатили. Там прям ух. do you like a pancake? Look at that thing, man. It's dripping with syrup. You'll have every bug in 10 miles on your case if you get that stuff on you. I guess you're right. Мне надо что-то куда-то, блин, этот сунуть. What do you think of Haiku McEwen? What's to think? The kid will have earned more by the time his balls drop than I'll earn in a lifetime. Good luck to him. Мгм. У меня еще есть твердая булочка. It was a stale bun which could easily have passed for a rock. It was my luck. Блин, а толку от... Ну вот я их триггерю. Эндгейм не ох, меня очень быстро утомил. Ты имеешь в виду, которые официально с патчами добавляли? Где тупо двоих боссов Don't пихают think so. на уровень и называют это допом. Ну-ка, что? Ага. Мертвую булку он хочет кинуть, да? Блин, а зачем? Those hornets were not pleased. А, yes. Так я же, по-моему, юзал на куст это. Короче, надо неох, наверное, удалить мне. Ибо в DLC я не хочу. И т.д. и т.п. А платину я выбил. Там есть дом, где тут говоришь, что купить. Да. Я доходил. Я его проходил до босса 20-й миссии. Я не знаю, последний ли он, но... Так. Какой кошмар, короче, был. Ну да, я прекрасно помню этот момент. Угу. Особенно очень жестко, если ты всю Амриту слил и не можешь включить живое оружие. В итоге я первые 3 босса убиваю без получения урона, а потом забил. Я изначально думал, что это обязательная миссия для платины. Ибо там в платине сказано выполнить все дополнительные миссии. И прикол в том, что их добавили со временем. То есть они добавлены были с патчем, поэтому они в счет платины не идут. В итоге я горел, потом почитал, потому что нет. Они не нужны. Да, я тоже делал на втором круге, только я второй круг сделал, так сказать, неполноценный, но все равно. Да не, прикол в том, что Mushroom, тебе, когда ты запускаешь игру, тебе не сказано, что вот эти миссии с двойными боссами, они были добавлены с патчем. В итоге ты думаешь, что это основная игра. Вот. Да и в некоторых играх говорят о том, что типа надо новую игру плюс начинать или типа того. Поэтому я подумал, миссии тут все-таки были до ласт босса, и надо их пройти. Да. I was talking to Mr. Savage, the stuntman. Is he all right? What makes you say that? He's not making any sense. The guy's English. Ну, я понимаю, там больше, лучше и сложнее. I
don't want to worry you, but there's a hornet's nest over in that bush. Hornets. That reminds me of a film I was in. The Black Hornet. The Black Hornet? I don't remember seeing that one. Before your time, most likely. What happens in it? Lummy, what don't happen in it? I was shot, stabbed, fed to piranhas, dangled from an airship, and trampled by a zebra. No, I mean, what was the plot? Plot? Another pancake, Bert? Yeah, go on. The pancake oozed maple syrup all over Bert's chin. Во, залил. Bloody syrup on that pancake. Now it's messed me all up. Так. Теперь мне надо камень. Точнее, булку What was кинуть в going near куст. that bush? В смысле, кинь. Those hornets were not pleased. Get that camera rolling. This could be good. Блин, мы... А, он все-таки сделал этот трюк, лол. Cut and printed. That was brilliant, folks. Блин, капец, мы над человеком издеваемся. Okay, the next scene is down on the beach. This is where Hawkins finds the treasure in the Cave of the Crabs. Would those be giant killer crabs by any chance? Giant mutant killer crabs with attitude. Господи. There it was, the rock I'd seen from the camel's hump. Now that I was close up, I could make out a small cave near the top of the pillar. Он не мог прийти туда без съемочной группы? Hey, you! Trouble! Who, me? Угу. Ну, опять что-то не так. I want you to stay right where I can keep an eye on you. I'm not one of your lackeys, Hawks. I go where I like. Not here, you don't. The movie company has rented this island for the duration. You're trespassing. Do as you're told or you're gone. Фига, грубиян. Ладно, пойду я поем. 5 минут через вас продолжим. Как раз игру добьем. А, камера. А где? А я сохранился? Ну да.
Help me!
Так, ну, поехали. Так, охват. Отлично. И что мне надо делать? Why don't you use that cave up on the rock pillar at the end of the beach? We don't have a stuntman anymore. Hey, I'll do the stunt. I appreciate the offer, but if you fall, you'll sue us. No, I won't. Everybody hear that? I heard it. Good enough, we're covered. Got any experience? Death-defying leaps, desperate fistfights, getting caught in explosions, you name it. Okay, people, move out. We're shooting the scene at the end of the beach. No, we're not. The camera's still bogged down. Shoot, I forgot about that. No go, Stobart. We'll have to use this cave after all. You don't look happy. Why should I be happy? Look at that cave. It's supposed to be where the treasure is. So? Look at it! It's crap! Does that look like the sort of place anybody would hide treasure? I should have had props build me a proper damn cave. A cinematic cave. What do you mean, a cinematic cave? One with drama. Danger. One that looks like the mouth of a big stone skull would be cool, but I'd settle for drama and danger. Mr. Hawks doesn't like that cave. He says it isn't cinematic enough. Well, that's just too tough. The camera's bogged down in the sand. If he wants the shot done today, it'll have to be that cave. There's a pretty good cave over on the other side of the bay. The one up in that finger of rock? We'd need a stuntman. You got a stuntman. We ain't got no stuntman. Bird injured his back doing that dumb wall jump. Flash? Yep. We can't film at the Needle Rock because the camera's bogged down, right? You got it, champ. So why can't we use the portable camera instead? You know, that's a pretty smart idea. Как они сами не догадались, интересно. It was a portable I didn't know the first thing about. I've been talking to the cameraman. He's got a portable camera. So? So you can use the cave in that rock pillar at the end of the beach. That's a dramatic cave if ever I saw one. We ain't got a stabilized harness for it. The camera will wobble. Did D.W. Griffiths have a stabilized harness when he made Birth of a Nation? You're right, damn it. Hitchcock, Wells, none of them needed one. For crying out loud, Sam Raimi stabilized his camera on a plank. Props, get me a plank. We're gonna wing it. Hot dog. We're gonna do a cinema verite pirate movie. George, get to Warsaw. Отлично. We're gonna make you a star. On my way. Ну, блин, сейчас, наверное, я умру или нет? Когда буду вытворять всякие каскадерские штуки. Ready when you are, Mr. Hawks. Очки-то сними, алло. В чем проблема твоя? It was the stone which Ketch had captured from the Spanish. The Eagle Stone! Вернувшись в деревню, шаман и Ник обнаружили, что деревня горит. Джорджа нигде нет. And found that George had left a message with Conchita. He'd already left for the Indian village, so I hurried to catch up with him. When I arrived, I found a... Ой, да, вместо деревни видели пеплище. А что это за кость? Ты не хочешь подобрать, алло? This
sunglasses are George's. George, where are you? Titi Poco, I'm almost glad to see you. Опа, мелкий карлик теперь против нас? А нет. You little Он решил asshole, наш лишь what happened запугать. here? Are you responsible for this? And where's George? Have you seen him? He was pointing to the remains of a burned out hut. Так, во-первых, надо сохраниться. Пойдем поищем. Во-первых, предмет возьмем. А вот что, по-моему, еще... А, нет. Блин, тут дофига кликабельного всякого. Трусы. Конец игры в финале будет обмен, что ли? Странная фигня. Ну ладно. There was nothing in the barrel. That cup was no use to me. It had a hole in it. И зачем она ее толкает? The barrel was too heavy to move. The barrel... Камень Майя, он в пепле, там горячо, поэтому надо бочку. Хорошо. I didn't need the lantern since it was still daylight. Besides, it was broken. Так, как мне потушить? Слишком тяжелое. Можешь отверстие сделать в бочке? И она выльется? Нет. Давай с тобой поговорим. These are George's shades, right? Has he been here? Jaws! Where is he now? What's that? It looks like the stone we bought from Paris, but it's different. Yes, it has a carving of an eagle. That clinches it. Georges must have found this stone in the Caribbean and managed to hide the stone when the village was attacked by Karzak's men. I hope to God that Georges was all right. Where's Georges? Georges has been here, right? He was pointing to the smoldering remains of a hut. Так. Очками прожечь бочку. Нет. It was too hot to pick up. It was a very hot and blackened stone. The underpants weren't thick enough to... Не защищает от жара. Сумкой? Выверни наизнанку и хватай. Соскреби ножом. Бочка слишком тяжелая, она не может передвинуть. Если как-нибудь положить его в бочку. Камень можно охладить, если его как-нибудь положить в бочку. А у меня и камня нету. И что значит как-то? Берешь и кладешь. I didn't need the lantern since it was still daylight. Besides, it was broken. Такое себе. Но, насколько я понимаю, они реализовали то, что не хотели, не реализовывали в оригинальной части. Поэтому, может быть, там некоторые решения очень спорные. Я, насколько понял, там есть призыв какой-то. Типа магию более разнообразной сделали.
cause of this destruction. Ну, я не понимаю, зачем тут разбитый фонарь. Ща, я воды налью, приду. Так. Ну, если что, я только трейлер видел. Я альфу не видел. Может, там все немного иначе. Что мне не нравится, это то, что я вижу первую миссию с теми же самыми модельками домов, те же самые модельками окружения и те же самыми мобами. Может, это типа первая локация, так сказать, сыграть на нотках ностальгии, грубо говоря, а потом они поменяются. Не знаю, мне кажется, по одному уровню рано пока судить. Make yourself useful and help me with this barrel. Но вообще, мне кажется, Thanks. если будут повторять, то, наверное, много, ибо Япония, не знаю, фантазия у них кончится на локации. Я хз. Просто в первом Нёхе они и так были очень разнообразные локи, а тут... Я думаю, на E3 много подробностей будет. What is it? Where are you pointing? Ashes. The ground. Ну, а по трейлеру, если быть диванным аналитиком, игра похожа, да, как на первую часть, просто с новыми геймплейными решениями. Не более того. После нескольких часов по тропинке в джунглях. Здравствуйте. Ну это да, кстати. Враги это совсем не очень. Могли бы текстурку поменять хотя бы. Тут ты прав. Может, первая локация, она будет как лондонский Тауэр, типа обучение, ведение, поэтому мобы старые. It looked like a fuel line. А потом уже разнообразие пойдет. Хз. Ой, что это за... The button didn't seem to do anything. Ну, единственная проблема в Неохе в плане визуализации это дождь. Если его пофиксят, мне будет нормально. Я не особо любитель графики, так сказать. Вот дождь, он реально глаза на лоб лезли. Да. Хотя я вижу те же топорные анимации. Не знаю насчет топорности. Топорность это скорее Bloodborne, как по мне.
Ну, типа медленные. Смотря что ты под этим понимаешь. Термёхи. The button didn't seem to do. Для меня было норм. Я бы не сказал, что они топорные. Я бы сказал, они быстрые. The scaffold. The scaffold. Мгм. Надо включить генератор, насколько я понимаю. А топлива нету? It looked like a fuel line. Hey, señorita. Too late. I had been seen. Не нелепые местами. Bonjour, capitaine. Sergeant, pretty one. What are you doing here? Не у всех, но конкретных. А например? Snugger said I could. Мне ничего такого в голову не приходит. Oh, I mean the general. We're friends. May I go up the pyramid? We have strict instructions not to let anybody pass. Oh, but I've told you who I am. Surely nobody would mind. Well, Oh, please, I'd be ever so grateful. I tell you what. I'll ask Pablo if it's okay for you to go up. If Pablo saw me, I'd be dead. Это да, It's да. not worth the bother. I'm not really that interested in their stupid pyramid anyway. Ну, у стены скорее проблема с хитбоксом, я бы сказал. Just run along and around here, okay? Okay, you do that. Типа она слишком размажисто бегает, ой, точнее бьет, и такой хоп, и должен как-то в непонятный либо угол крутиться, либо в упор быстрее, чем она. У колеса у нее проблема в другом, у него проблема в микростане, а так у него анимация разгона, дыхание огня, ну, типа вроде нормальные анимации у колеса. Вот у стены проблема с хитбоксами. Имха. О, господи. Я Дискорд не отключил. Что там за уведомление? Ну, то есть колесо само по себе говно. I didn't want to push my luck by talking with the guards again. I really did. Стоп, это что у него в руках? Пила и плетка? Блин, я вот скорее жду... Мне вот интересно посмотреть будет на Ghost of Tsushima. Секира, конечно, клёво, но посмотрел на стримах. И чё-то как-то нет. Да, наверное, имеет смысл сыграть. Вот. Неох, второй. Смотрел трейлер, увидел то же самое с другими нововведениями, и чё-то нет, не жду. Ибо первого мне, видимо, хватило прям вот настолько, что вот прям вот не хочу. Лет через 5, может быть, захочу сыграть. Это как Uncharted, по сути. Вроде отличается, а вроде нет. Мне надо как-то двигатель заставить. А, кстати, веревка есть, я не заметил. Веревку привязать к мотору. Веревку привязать к Титипока. Titipoko, I have an important job for you. Take this rope to the top of this scaffolding and throw it over the top. How? Серьезно? Серьезно? Капец, как
Ой, она не очень, эта женщина, боже ж ты мой. Бедного карлика заставляет лазать по строительным лесам и перебрасывать веревку. Хм. How did you hook up with a maniac like Karzak in the first place? Karzak? Whoop whoop loco! Yes, he scares me too. А что могу сделать с веревкой? Она... На веревке могу подняться наверх, я правильно понимаю? Ну, она должна такая жух-жух-жух крутиться. Типа я должен веревку соединить с веревкой. Нет. С мотором? Да, с мотором. Так, отлично. Блин, у нее руки от трения, наверное, просто сгорят. The button didn't seem... Кнопка ничего не делает. The button... The cap was attached to the lift engine by a chain. Кстати, Машем, это ведь ты проходил The cap was Шантае? attached to the lift engine by a chain. The cap was attached to the lift engine. Или я путаю тебя с кем-то? Да? Я не помню, она зашла тебе серия или нет? Просто на E3, вероятно, будет опять новый Шантай анонсировать. Может, тебе это будет интересно просто. Ибо они вроде как говорили, что хотят. А, после первой, понятно. Все, понял. Тогда нет, нет, не будет тебе интересно. Так. It was a small... Ну, я понял тебя. Но я скажу так, они от первой очень отличаются. То есть... Там скорее более структурная она в плане, что есть явные подуровни и явные не подуровни. Типа. Во второй части там вообще, выбираешь остров, на который приплываешь, его изучаешь. Ну, это Pirate's Curse, который. Ой, да. Это если именно прям тебе не понравилось исследование в первой. Ну вот в полу Джин я не играл, я хз как. There was nothing I wanted to ask him. Лифт. Блин, мне надо топливо какое-то, у меня его нету. Может заставить его тягать? Но это будет слишком. Ой, как заставить работать? Лампа. Лампа. Я могу ее взять? Ту разбитую лампу? Нет. Просто вдруг на нее осталось какое-нибудь топливо. Можно было бы залить. У меня есть очки, карточка, трусы. Там силаки просто пробегают сквозь мобов. Добегать до данжа, проходишь его. Ну... Касательно мобов, оно сохранилось, это проблема. Но сюжет это... Не в те игры ты идешь. Сюжет в других шантаях, он такой посредственный довольно. Карта удобна, да. Карта удобнее стала. Платформинг. А что ты ожидал? Что за платформинг, если в той же Castlevania на метроидванских там платформинг он нулевой? Короче, да, другие шантай, они точно такие же, только с удобной картой. Могу так сказать тебе. I really didn't want to talk to them. I really didn't want to talk to them.
Я не понимаю, что надо сделать. Those jackals weren't going to let me past. Блин, а эта штука у него это... Это кобура или это... Или это лейка с маслом? I really didn't. Приостарникс. I really didn't. Ты, кстати, вчера это рано ушел. Там руинер-то поставил ПБ опять. Только он не уложился в 35 минут, у него там 36:04, по-моему, вышло. Но это неплохо, неплохо. В общем, он вчера на воле последний затащил. И там, причем, под конец было очень красиво. Чуть прям руина не была, однако он вытащил и... Ух, потом хорошо пошло. Ща я подойду. Ой, так. Блин, мне нужен эксперт. Мне нужен мозг. Который бы помог бы мне осилить данную задачу. Масло, 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 масло. I could think of no reason why I would want to pull a heavy torch from the ground. Может, трусы на факел натянуть? Не знаю зачем. Но она тоже, видимо, не знает. Что такое цилиндрический кожух? Он для чего вообще используется? Выхлопная труба или что? Кожух. Верхняя одежда из кожи, овчиничий тулуп, футляр для механизмов или их... Это футляр. И зачем мне футляр? Стальной цилиндр. Вот, кстати, игру слышно вообще? А то мне по бегунку пишет, что у вас вообще звука нету. Хотя тут джунгли, они шумят. Внезапно. There was nothing I wanted to ask him. Это, наверное, самому, наверное, смотреть. А то вы молчите вечно. Касательно звука. Так. Да открой! Прикреплена цепочкой. Ну, предположим, я... Блин, а зачем мне ключ? Давай, Маша. И тебе удачи. На желтом дьяволе. Да. Я не понимаю. It was an old... Ну и чего? Так.
Чего? Ты нормальная? Ну, понятно. И вот футляр я использую заливаю футляр, у меня есть бензин. Ну, понятно. Вроде как. Стоп. Топливного бака. Так. На всякий случай. Ну, надо нажать на кнопку. The motor spluttered into life. Ну-ка, я могу сказать ему, чтобы он нажал на кнопку? Да. Kitty-Poco, when I tell you, I want you to copy what I am doing. Copy. Так вот, опускать не надо. Это важно. Так, ну давай. Okay? Copy. Блин, бедная эксплуатация работника. Those bastards were going to sacrifice George to please Kitty-Poco over my dead body. Етить, колотить. Блин, я засейвиться не могу. А что я могу сделать? Thankfully, George was the only one to notice me. Where are they? The eclipse is about to happen. Patience. Your mother will be here soon and Karzak will be close behind. Just keep the Yankee covered and leave the worrying to others. Yeah, Raoul. The maniacs were going to sacrifice George. Shut up, Stobart. Just shut up. Calm down. He's no threat. Hey, Raoul. Why don't you do us both a favor and shoot Pablo? You're very funny, Stobart. I haven't forgotten Marseille. When Karzak cuts your heart out, I'll be the one laughing. I'll bet I'm not the only one due for the chop around here either. Hey, Raoul? I'm warning you. Raoul was a bundle of raw nerves. I hoped George wouldn't push him too far. Лучше на отдельный слот сохранится. Так. The crates and drums were sealed, and I had no way of getting into them. И толку. Горшок с благовониями. The crates and drums. I couldn't get near the pot unseen. If Pablo had seen me, it was a round of ammunition. Убей его. If Pablo had seen me, he'd have killed me. It was as simple as that. Нет, нельзя, да. Ладно. Так, давай я еще раз сохранюсь. Ключ, очки. I couldn't get near. It smelled Пахнет coppery, not медью, blood. запах крови. The whole place stank like an abattoir. Кровь это сера, правильно? То есть можно сделать взрыв, если я правильно понимаю. Или нет? There were a few sealed crates and drums. Стоп, я могу еще и вниз опуститься. Ага. Ого. И зачем? There was nothing. Блин, давайте я... О, теперь вы мотор слышите. Немного, вроде как. Так.
It was an old... Стоп, а я могу что-нибудь ему сказать? Чтобы этот маленький карлик напал на злобных преступников. Нет, нельзя. Ну зачем мне патроны? А я могу их разобрать? Гранаж. Можно его скомбинировать? Патроны же есть в порох. Не хочет с ними говорить. Ладно, наверное, мне все-таки наверх. Ай, что мне делать? Что мне делать? Одни сплошные у меня вопросы. I might have been able to talk the general around if Pablo hadn't been there. Ну, оглушить металлическим футляром. If Pablo had seen me, Он тебя убьет. Зачем патронаж? I couldn't. It smelled coppery, like blood. The whole place stank like an abattoir. Надо какую-то диверсию устроить. Чтобы они все вниз бежали. Стоп, а я могу факел в топливе измазать? Или она опять будет говорить, что не хочет? А, теперь она взяла. А, ну вот, топливо. Нет. А куда? И зачем? Titipoco, do you still have that lighter gun you pulled on me so amusingly? Диверсия, действительно. Ёлки-моталки. What's going on over there? Do you need help, my pretty? Nothing's wrong. I dropped, a cigarette, but everything is under control. I'll have the fire out in a minute or two. Нормально. О, что за... Да. Что за бред? Оно же взорвется, этот движок. Но с другой стороны он... Не, погодите, мне надо внизу доделать дело. Этот движок, он не рабочий, правильно? Не, все равно не взорвется. Хоть там и топливо. Ну, погодите. А машины взрываются, если их поджечь? И если они не будут заведены? Там же вроде как это, идет искра или типа того, и из-за этого бабам, бабух. No way was I going to touch. Трусы в огонь? No way was I going to. В смысле, трусы в огонь, а не себя в огонь. Так, я разжег огонь. Ну патронаж надо кинуть, действительно. Как будто хлоп-хлоп-хлоп.
Клэп-клэп-клэп. What's that? What's happening? Trouble. Keep it up. The pyramid's surrounded. I'll find out what the trouble is. Watch Stubber doesn't pull any tricks. If he does, shoot him in the head, not through the heart. Why does it matter? He'll be dead either way. His heart belongs to Tezcatlipoca. That's not true. We just had dinner a couple of times. Так, я полагаю, сейчас будет и ивент на время. Я успею? Ну, засейвиться. Так, давай на другой слот. The crates and drums. А я нож не могу взять? Ладно. That's the kind of thing George would do. I was going В смысле, to... ты сама человека проткнула? В смысле, Джордж любит это делать? Черт. The crate. There were a few sealed crates. Мне помогут. There was a pair of pots from which columns of smoke arose. Дым. 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 Сумочкой ударить его, что ли? Non. А, можно поговорить с ним, господи. Не, подожди, это смерть, наверное. Но не может же быть так. Drop the gun or I shoot. О, господи. Don't worry yourself. My finger isn't loaded. Nico, what are you doing here? Firstly, I'm going to set Georges free, and then screw up Karzak's scheme. No, I can't let you do that. Karzak has promised me power. Raoul, wake up. The only thing Karzak has on offer is death. You may want to ask Oubier, except you can't. Karzak murdered him. You're lying. Ubier's in Europe. Sure, he's in Europe. In London, on a mortuary slab with 2 bullet holes in him. But Karzak promised. When he frees Tezcatlipoca, we'll all be granted great power. Listen to her, Raoul. Karzak's insane. I don't know. I need to think. You've let your mother do your thinking for you up to now. You need to think for yourself. Your mother and Karzak think alike. There's only one expendable member of the plan left, and that's you. Mother would never betray me. Oh, I'm tired of trying to reason with you, Raoul. Titipoco. Watch this man, and if he makes a move, shoot him with your gun. Ну, пушку она не хочет подобрать? Still, George, I don't want to sacrifice you by accident. О, у нее ножик, оказывается, есть. You have no idea how glad I am to see you. They were going to cut your heart out. I think I can guess. We can save the happy reunions for later. We've got to move. Come on! Пушку заберите, она валяется. О, We're safe. This is a dead end. We're toast. I know, Titipoco. I'm not too happy here either. He knows this is Tezcatlipoca's pyramid, the house of the enemy. Well, we can't stay here like rats in a trap. And we can't go out the way we came in. It would be suicide. I'll have a look round. Maybe there's another way out. In the meantime... Take this. It's the Coyote Stone. It might bring you luck, I hope. You managed to recover the stones from the village? Then we might have a chance after all. Incidentally, what would Titipoco have done if Graciento had moved? Titipoco? Nothing. He's given up violence.
А тут, блин, у нас так много времени получается. И вот чуваки, они должны прибежать, которые там внизу был, этот самый главный, это Аболтус. George? Так. There was nothing I wanted to talk to George about just then. Ну, окей. It was a... И с ним не надо говорить. Так. О, сейчас, видимо, пазлы будут. Орнамент. Еще орнамент. The pattern seemed to have only religious significance. On the wall was an intricate pattern in blue and gold. Мгм. The pattern meant by the door was... Цвета. Так, рычаг и еще рычаг. Есть узор. Не, давай узор сначала посмотрим. Ничего не скажешь There о was a нем? large image on the wall of a man in ceremonial garb. More usefully, there were also a couple of levers. Oof! The lever was very difficult to move and appeared to do nothing anyway. Ну, ты второй подвинь. Heave! Still no good. А, надо вдвоем. Нет? Давай вместе в рычаги потянем. George, I can only pull one lever at a time, and I think we need to pull both together. Okay, I'm up for that. Ей. Черт. Это была не очень хорошая идея. Ну вот мы и скрылись. Raoul, there's something suspicious. This sacrifice! Where is it? Nico was here with Titi Poco. They set him free. I couldn't stop them. You idiot! I should have strangled you at birth. Titi Poco's gone soft. He wouldn't have hurt you. I know that. The darkness of this hun is almost upon us, and we have no sacrifice to appease Tezcatlipoca. Have you any idea what your incompetence will cost us? I think so. And I'm glad. What? The Mayans weren't fools. Tezcatlipoca should stay exactly where they put him. Finally got some backbone. Темнеет, кстати, Shame it's so late in the day. в игре. I'd rather die than see you at Karzak with that devil's power. Fine, we're still a sacrifice show. See, the eclipse begins. Pablo, kill him! This Tezcatlipoca can feed upon his yellow heart. Nico was right all along, but it's still not too late. Come on then, Pablo. Let's see who sacrifices who. What place is this? А остальные куда делись? Some sort of strange room, tiles and dials. The priests who designed this place must have known how to use them. I was going to have to figure it out for myself if I ever wanted to get out of here. The chute I'd arrived on was too... It was the great stone. It reminded me of an ex-boyfriend. On both counts. Ох, те шутки про бывших парней. Ай, про бывших девушек, что так-то они выглядели. Ну, колеса явно надо крутить, да? Ну, господи. И плиты. Ладно, давай машину мою посмотрим. By an enormous device, decorated with the usual Mayan motifs. It held two great discs, each covered in glyphs. It was the great... It was the great...
Давай, сейферик. Фанатики мегаменов. Мегаменомания у всех началась. Череп. А можно как-то... Ну-ка, а что за картинки? Что они значат? Блин, я на каждую плиту могу тыкнуть, да? The tile didn't. Не There was a statue of шелохнулась. a monkey. Some sort of religious significance? The monkey held a board containing more tiles with colored glyphs on them. Ну, цветные узоры, они Held a board. сопоставляются с тем, что тут. Правильно? Правильно. А колеса... Это эти символы поодиночке, насколько я понимаю. А эти плиты нажимаются? The tile didn't want to move. Не поддается. Several tiles. The tile. There were several tiles with. Да, плитка с несколькими узорами. Но я предполагаю, что ну, вот эта вот плита, если я соединить с этой, получится вот это вот. Правильно? Ну, вроде похоже на правду. Чтобы это мне сделать, мне надо... Ох. Блин, вот эти круги непонятно, как они соотносятся с плитами. Стоп, тут змея. Это лев. Стоп, что это за звук был? Или это я потуги? Или я правильно делаю? Нет, просто я потуги. Так. The tile didn't. Может, мне надо каждую плиту делать подряд. И точки, и кружок с белой рамкой. Ну вот 3 точки. Здесь должен быть кружок с белой рамкой. Привет, Серж. У нас тут практически конец. И какой-то непонятный пазл. Ага. И может быть сейчас плита нажмется? Типа кружок, 3 точки. Да, нажалась. Угу. Теперь мне надо кружок, 3 точки. Крест. Ага, мне вот это надо. Сосиска и крест. Видимо, теперь. Сосиска. О, господи, тут еще с разных сторон ее можно крутить. Матерь Божья. Стоп, а где эта сосиска? А, крест. Крест и сосиска нужна. Сосиска вот она, по центру. Так, а можно мне крутить вот с этой стороны? Там Редин ни на Накуне еще не прошел, кстати. Я думаю, ты утром заглядывал к нему. Вроде нет. Блин, там квестов капец как много. Я что-то думал, что оно покороче будет внезапно.
Так. Во, а теперь мне надо на вот эту плиту нажать, правильно понимаю? О. The tile moved inwards and clicked home. Щелчком вернулась обратно? Она не вернулась обратно, чего вы врете? Так. Так, теперь мы сделаем кроличьи уши и херотень. Ладно, я думал, этот пазл посложнее будет. Но он просто очень долгий. Запаковал. Да. Я просто вижу какие-то круги, вижу, ничего не нажимается. Думал, не надо. Причем, если, кстати, здесь есть смерти, может быть, я все-таки еще и умру тут. Будет очень плохо, если их надо в определенном порядке нажимать. Вот эти 4 штуки, я просто с ума сойду тогда. Так, мне нужно теперь белая санина, желтый круг. Угу. Белая санина. А интересно, а если я все полностью составлю, то можно будет сразу или нет? Чего? Типа... Вот эта фигня, видимо, и есть тот круг. Ну, пошли, давайте будем... Вы будете крутить барабан? Или назовете слово? Не, подожди, как там? Поле чудес. Будете крутить барабан или назовете слово сразу? По-моему, нет. По-моему, сначала барабан крутят, потом слово называют. Черт, я не помню. Твою мать, оно все вывалилось. Или подожди, или я могу только 2 нажать. Видимо, только 2 могу нажимать, поэтому одна заменяется другой, и поэтому нормально. Угу. Значит, все хорошо пока что. Ой, так, давай я сохранюсь на всякий случай. Так. А это что такое? Желтый крест. Чебурашка. Понял. Желтый крест и чебурашка. Блин, а вторую составляющую я не могу понять, что это. Ну... Видимо... Не, бело-желтый. Подожди, а тут нет такого. Верхнего правого. Что это изображено? Чебурашку нашел. Крест нашел. Белое пузо, желтое право. Но тут таких нету. Ну значит... Вот это вот что ли? Ну судя по всему, да. Это срань какая-то. Ну ладно. Он не похоже. Желто. Желто-белое. Поплава. Желто-белое и поплава.
Третий в первом ряду. Третий в первом ряду. Точно. Спасибо, Ламинеги. Так, это получается вот это вот. Самый левый, который сейчас. Во. Ну, вроде оно. Так, можно сохраниться, ведь, прежде чем на плиту жать. А то вдруг оно собьется. Оп. Угу. Так. Па-па-па-пам. Дальше зеленая на. Угу. Вот это вот. 3 зеленки, зеленка внешней. 3 зеленки, зеленка внешней. Так. Угу. Так, это тело и ноги. А что там с головой было? Чебу. Вот он. Ворожка коричневая и что-то в руках. Угу. И темный чебураха. Так, а тут лучше крутить с этой стороны, по-моему. Да, так быстрее будет. Странно, что за это проценты не дают. Потому что вроде как верно. Ну, наверное, это можно обнулить просто все. Магическим образом. Поэтому пока задачку полностью не решишь, ни процент не дадут. Ну-ка. Ну, вроде все верно. Ага, точно. Et voilà, George once told me that there's an act to finding secret doors. I think I'm beginning to get the hang of it. Ей. Ну вот и да, процентики подъехали. So I thought, this is it, you know? This is true love. Anyway, I have to leave for a few weeks, and when I come back, what do I find? Damn right. And with who? Labano, that creep. Huh? Yeah, that's exactly what I thought. Так. А это мы где? Сейчас, наверное, Ника придет каким-то образом. Или мы тоже должны тут куда-то выйти, и там мы пересечемся. Oh, heck. Looks like another dead-end titty, Poco. Any ideas? Так, ну здесь есть копье. И надо еще свет тут включить. I was hoping for something a little more constructive. Never mind, I'll have a look around. Факел? Это... Угу. Это факел. Ну, зажгите эти пока. Look, I need to light this torch. Can you do something clever with a couple of sticks, or flint and tinder, or... Or
a cheesy novelty cigarette lighter, as it turned out. Рычаг. Well, there was nothing else to do around here, so I pulled the lever. Nothing's happened. Oh, I hate that. Don't you hate that? Господи. Poco? Я надеюсь, он жив. А, еще и мы упали. Ладно. Ой, еще один рычаг. Great. I had no idea where I was, no idea where the others had got to, and time was running out to stop Karzak. Still, I wasn't dead yet, so it wasn't all bad news. Блин, у меня куча предметов еще не использованных в инвентаре вроде как. Ну зачем? Зачем я этот факел поджег? Так, рычаг, либо пройти. Давай-ка рычаг. Я чувствую, я сейчас змеи на нас упадут или еще что-нибудь. Открывает и закрывает. Странно, что на вот эту дверь он никак не обращает внимания. Стоп, я еще могу и налево сходить. Charming. А, я, кажется, понял. Или нет? Типа... Надо все двери закрыть, а тут поджечь. There was nothing I could do to the carving, even if I'd wanted to, which I didn't. How rapoosh. The carving reminded me of Lane for some reason. Стоп, я думал один рычаг на одну дверь. Ох, так, а это что делает? Открывает одну как раз таки дверь, да? Интересно, закрыть ли их надо все или открыть? Опа. О, эта дверь, кстати. Ну, открылась. Блин, неужели она примитивная? И типа... Ух. Наверное, надо было первый рычаг дернуть. Ну, ну я могу сделать это сейчас. A stone slab that... Блин, я еще где-то что-то открыл. The torch could stay there until I read. Или мне надо в этой комнате все закрыть? В правую дверь? Это ты об вот этой вот? Ну, это та дверь, там где две двери показывают. Ну, из того длинного коридора. Вон, там поднимается, это закрывается.
И тут и есть та самая правая дверь. Я так понимаю, дует ветер. Finally, I'm А. out of here. Подождите, а почему? Я думал, надо было зажечь тот факел и типа и сделать, чтобы тут не было продува. Чего? Ладно. Я не понял принцип этого пазла. Once more into the unknown. Еще один рычаг. Cool. Onwards and downwards, Mr. Stobart. This was it. The pyramid's central chamber. Its dark heart. Once before in my life, I'd stood in front of a door and thought, this is it. If I go through there, I'm going to die. I'd been wrong then. I hoped I was wrong now. This was the door that led to the central chamber. And the smoking mirror. Ну, я слышу там голоса какие-то, по-моему. Ну ничего себе, да, Никс отвлекся. Фига себе развозка. Блин, а мне просто эти битвы с боссами так. В виде заставочки все. Капец по ушам бьет. Ну, громко очень. Вы что, все что ли? Подождите, а что? А в чем он в конце? Чего? Это типа намек на продолжение? Но в третьей же части там поди другой артефакт будет. Ну да. Это про это Регионикс говорил? Что-то как-то... Первую часть надо было факел кинуть. Эта часть повеселее будет, чем первая. Подинамичнее, я бы сказал.
A lot of people travel in search of the sun, flying and fishing, looking for fun. But it isn't easy leaving cares behind. And pretty soon you'll find happiness is an inside job. If your name is Mary, if your name is Bob, it's up to you if you sing or sob. Remember, happiness is an inside job. You can have a house on top of the hill, bank accounts worth a couple of mil. But when Блин, а следующая часть-то... А, ну на компе есть, да? Sleeping Dragons. Не, он ноги. Я не хочу. Не буду. Слушайте, а что за Broken Sword? Broken Sword 2.5 возвращение тамплиеров. Блин, пятая часть, значит, на 2 эпизода делится. А, это не официальная часть Broken Sword. Это сделано фанатами. Понятно. Ой, там что-то на русском было, спасибо за что-то. А, вот, кстати. А что с ним? Он застыл так? И все? Камень орла по имени Кенч, капитану... А, это весь дневник. Все прошло время росла, сюжет злой, когда-нибудь Титипока. А, это дневник ее. Ну-ка, у нее что написано? Наконец снова оказались на свежем воздухе, наконец мы можем надо наверстать потерянное время. Судя по выражению его лица, Джордж также... Ну, тоже так же считает. Зеркальная тюрьма. Ну, понятно. Песенка? Нормально, нормально. Единственное, конец как-то заставкой. Странно. Так. Можешь потом по просьбе еще ее на стриме включить. Сейчас или потом? А зачем потом? Это надо будет заморачиваться. Ибо это надо на ютубе искать будет песенку. Искать. Потому что я место освобождаю после того, как игры прохожу. Только я из корзины все это не удаляю, но все-таки. Так, а что у нас вообще есть на Твиче? А на самом деле ничего интересного. Блин. Но третью часть Broken Sword я точно не буду начинать. Даже не знаю, что. Теперь.
Так. Есть какие-нибудь предложения? Только не кикмастер, умоляю. Что-нибудь короткое. И не поджигающее. Ну или на этом закончим, не знаю. Я что-то смотрю и ничего не нашел. Кстати, не прошу, у меня там лаги постоянно были. Но я надеюсь, что у меня лагов не будет, и все будет хорошо. И здорово. Так. Ну, что я так смотрю и ничего найти не могу. Я Микки Маус, по-моему, какого-то хотел пройти. Не, Аникс, она же длинная. Ну, что началось? Подождите, а что за игра называется Рапсодия на PS1? О, у меня еще... Блин, у меня зачем-то в 6 копиях лежит Tales of Фантазия. Эх, не хочу КХ. Не надо. ПГ для девочек. Это про музыкальную штуку, по-моему, правильно? Или что-то такое. Которая с Монокеми, по-моему, связана. Да, Musical Adventure. Да. Клёвая RPG. Так, Square Mega Compression. О, у меня Brave Fencer Mustache надо удалить. Куклами поющий спасающий. Неплохо звучит. Так. Silent Hill. О, может быть Silent Hill начать? Или Clock Tower? Так. Так, ну, Минаги много про какие же RPG знает. С чего бы ей не знать? Ну, у меня еще есть. Лучше Guardians Crusader пройди. Она же Nine Cent Baby. Такое я не знаю. Ну-ка. Guardians. Crusade 1. Я ее видел. У Land, не помню как. Мне она внешне понравилась очень сильно. Она, кстати, по-моему, короткая. А она про что? Она геймплейно веселая? Так. Там про рыцаря розового монстра трансформера. Ладно, может быть, когда-нибудь, когда мне будет не в чем играть. Просто она очень страшная выглядит. Не знаю. Держись списка. А он у меня не это самое. Не ранжированный, грубо говоря. В списке много всего есть. О, у меня Джейд Кока надо еще удалить. И Куделку надо удалить, господи. Так. Legend of Legaia. Я думаю, все как-нибудь пройти. Лунару, может быть, начнем. Оверславия. Рикадент. Тест. Ирион, да. Ну да, мне кажется, сейчас смысл нету что-либо начинать. Поэтому, наверное, начнем завтра. Либо, возможно, я через час чем придумаю и заведу. Потому что пока у него в голове там по миру игрушки выпускаешь на поле боя, и они всякую фигню творят. Понятненько.
Я хочу как-нибудь сыграть из похожего на PS2 Gravity Kingdom, по-моему. Там, где ты рисуешь конечности монстру и его собираешь, и что-то происходит. Ну вот. Но это надо плойку вторую включить. Так. Может, вечером я как раз просплюсь. Ну, через час это 8 часов вечера. Типа. Но, может быть, и не заведу. Вообще надо, короче, из не РПГ в Silent Hill пройти. Не знаю почему, просто хочется. Может быть, Clock Tower первый. Мидейл второй он как бы ждет, но вроде не хочу. Мегамены много не надо. Есть еще Key of Heaven на PSP. И Лунару хочется пройти. А, у меня еще Silent Hill, по-моему, английский. Первый на SNES, да. С другой стороны, мы еще в квест играли. Ладно, не буду вас томить. А то вы в тишине сидите и слушаете. Любой, кроме первой, то же самое с Clock Tower. Не, я хочу с первых частей. К тому же первый Скау, он хороший. По крайней мере, из того, что я помню. Ладно, всем удачи, всем пока. Увидимся либо завтра, либо вечером, не знаю с чем.